El día ha terminado. Para la mente sigue trabajando. Quizás todavía estoy recorriendo los pasillos de la oficina, reliendo un correo electrónico o de pie en una habitación que desgastes mucho. Quizás estoy repasando una conversación, buscando una palabra diferente, una respuesta mejor. El cuerpo está aquí, listo para descansar, pero la mente es una viajera, vagando por los paisajes del ayer y del mañana. Has llegado a este espacio, ahora, buscando algo. Un momento de tranquilidad, una suave liberación, una forma de cerrar la puerta al ruido del mundo y el eco de ese ruido en tu interior. Puede que sientas una sensación de agotamiento, un cansancio que el sueño por sí solo no ha podido aliviar. Es el cansancio que surge de ferrarse, de gestionar, de pensar, de esforzarse o o que este espacio sea un santuario para ese cansancio. Que mi voz sea una compañía suave y firme, un recordatorio de la quietud que ya existe. En ti, enterrado bajo el polvo del día. Esta noche, no estamos aquí para luchar contra la mente. No estamos aquí para someter tus pensamientos, y para exigir el silencio a una mente la que se la ha enseñado a ser ruidosa. El camino a la paz no es una batalla. Es un giro suave, un cambio de perspectiva. Y si la paz no fuera algo que se construyera piedra a piedra? Y si no fuera una fortaleza que se construyera contra el mundo? Y si la paz fuera algo que simplemente puedes permitir? Algo que puedes recordar, como la sensación del cálido sol en la piel o el sonido de la lluvia sobre el techo. Esta noche no buscaremos respuestas fáciles de sostener. En cambio, cultivaremos un espacio donde las preguntas pueden repasar. Exploraremos una sabiduría que no resuelve nuestros problemas, sino que disuelve la tensión que los rodea. Esta es una invitación a dejar de lado con delicadeza las herramientas que has estado usando para arreglar, cambiar y controlar. Solo por esta noche, vemos si podemos encontrar un tipo diferente de fortaleza. La fortaleza de la suavidad, de la cedida, de la permisión. Empecemos. Respirar. Solo una respiración, inhalando y exhalando. No necesitas cambiarla, solo observarla. Es el primer hilo, el que lo ancla todo. Tu respiración, fluyendo hacia adentro y hacia afuera. Un ritmo simple y constante en un mundo complejo. Mientras descansas aquí, quiero que imagines tu mente como un gran telar. Y todos los pensamientos, sentimientos, recuerdos y preocupaciones del día son los hilos que se han tejido en él. Piensa. En la mañana. Quizás el hilo de tu primer pensamiento fue un color suave y gris, borroso por el sueño. Al comenzar el día, se añadirán otros hilos. El hilo brillante y nítido de una fecha límite repentina. El hilo áspero y rasposo de un viaje difícil al trabajo o un momento de impaciencia. También había hilos hermosos. Un hilo de cálido oro, producto de una risa compartida con un amigo. Un azul profundo y relajante, producto de un momento de tranquila satisfacción. Un hilo plateado y brillante, producto de una palabra amable que recibiste o diste. Durante todo el día, estos hilos han estado pasando por el telar de la conciencia. De un lado a otro, por encima y por debajo, creando el complejo tapes de tu día. Y ahora, al final, te queda el patrón. Para muchos de nosotros, al final del día, miramos tapes y no vimos la imagen completa. Nuestra atención se centra en un solo punto. El nudo, ¿lo sientes? Es lugar en tu mente donde los hilos se han tensado demasiado.
Donde el hilo gris de la preocupación se ha enredado con el hilo rojo de la frustración. Don el hilo pesado y oscuro de un arrepentimiento pasado se ha enredado con un hilo delgado y ansioso por el futuro. Este es el nudo del pensamiento excesivo. Se siente como prisión. Se siente como un problema que debe resolverse. Es la morana mental que mantiene. La mente activa, mucho después de que el cuerpo se haya calmado. Nuestro instinto natural, al sentir este nudo, es tirar de él. Agarramos uno de los hilos, es pensamiento sobre lo que deberíamos haber dicho, y tiramos. Tiramos de él, con la esperanza de liberarlo. Pero ¿qué sucede? El nudo solo se aprieta. Agarramos otro hilo, la preocupación por la reunión de mañana, y intentemos desenredarlo. La presión aumenta. Nuestra mente se siente más caliente, más apretada, más constreñida. Sentimos frustración, como si estuviéramos atascados. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en esto? Nos preguntamos. Y esa misma pregunta se convierte en otro hilo, tensado, haciendo el nudo en más denso, más inamovible. Esta es la lucha que nos niega el descanso. La lucha dentro de nuestra propia mente. Pero hay otro camino. Un camino más suave. El camino del teacher. Déjame contarte una historia. En una pequeña aldea, enclavada en un valle de bambú susurrante, vivía un maestro teacher. Era un anciano, cuyas manos eran tan importantes para el telo como la madera y el hilo. Sus tapices eran famosos en toda la tierra, no solo por su belleza, sino por la paz que parecen transmitir. Se decía que con solo mirar uno se podía apaciguar un corazón afligidot. Su tolera era sencilla construcción de madera, impregnada del aroma limpio del cedro y el aroma terroso de las sedas tenues. La luz caía en suaves rayos desde una ventana alta, iluminando el fino polvo de la creación que danzaba en el aire. El teacher tenía un joven aprendiz, un chico de menos ágiles y una mente aún más ágil. El aprendiz tenía talento, pero era impaciente. Veía el nudo como un enemigo, un era que debía ser superado. Una tarde, al caer la noche sobre el valle, el aprendiz trabajaba en una magnífica pieza, un cielo índigo profundo lleno de estrellas con hilos plateados. Tenía prisa por terminar, y sus movimientos se volvieron torpes. Un hilo se enganchó, se estiró, y de repente se formó un nudo apretado y feo en pleno cielo nocturno. Jadió. Intentó deshacerlo con las uñas. Tiró de un extremo del hilo. Plateado, con el rostro arrugado por la frustración. El nudo, desafiante, pareció encogerse y endurecerse. Tiró de otro bucle, y las finas fibras de seda comenzaron a deshilacharse. Un pánico silencioso le invadió el pecho. Lo estaba arruinando. Sintió el calor del fracaso sobre las mejillas. Tenía los nudillos blancos mientras apretaba la tila, listo para arrancarla del telar. En ese momento, el viejo teacher, Q, había permanecido sentado en silencio en el rincón, se levantó y se acercó. No pronunció ninguna crítica. Simplemente posó una mano suave sobre el hombro tenso del chico. El chico se estremeció, esperando una reprimenda. En cambio, el maestro teacher simplemente observa el nudo con una mirada suave y curiosa. No lo vea como un error. Lo vea como un fenómeno, un estado temporal. El nudo no es el enemigo, dijo el teacher, con una voz tan serena como el aire quieto de la habitación. El nudo es una historia de tensión. Nos dice donde hemos tirado. Demasiado fuerte.
dan las hemos precipitado. El aprendiz, añadiendo, observa como el maestro tomaba el tapiz con sus ancianas manos. Pero no toca el nudo. Sus dedos se pasaron en los hilos que lo rodeaban a un palmo de distancia. Con suavidad y paciencia, comenzó a fluir la tensión en toda la zona. Tras el recorrido de un hilo hacia atrás, lega de otro. Levanto la tela, dejándola respirar. Creó espacio. Introdujo holgura en el SIS. Tiamat no lujaba contra el nudo. Suavizaba el mundo que lo rodeaba. Invitó al aprendiz a tocar la tela. Vis, susurro. La tensión no es en el nudo. La tensión está en los hilos que lo alimentan. A medida que el maestro continuaba su delicado trabajo, comenzó a producir un cambio. El nudo, al no estar ya alimentado por hilos tensos y tensos, empezó a perder su estructura. Se ablandó. Se expandió. Lo que antes era un punto de resistencia denso y duro se convirtió en entrelazado de hilo suelto y flexible. Con un último y cuidadoso toque del teacher, el hilo de plata se soltó y el nudo desapareció. No había sido conquistado. Se le había permitido disolver el maestro alisó la tela. El lugar donde había estado el nudo era ahora solo una parte del hermoso cielo oscuro. No luches contra el nudo, dijo el viejo teacher, volviéndose hacia el niño con una mirada amable. Simplemente crea espacio a su alrededor. Cuando los hilos están sueltos, no hay lugar para un nudo. Esta noche, tu mente es tapiz. Y la mirada de tus pensamientos acelerados es nudo. Has estado forceando, ¿verdad? Intentando aliar la preocupación. Intentando deshacer la conversación. Intentando resolver el problema irresoluble a estas horas. Y has sentido como se tensa, como aumenta la presión. ¿Qué pasaría si, solo por ahora, pudieras probar el método del teacher? ¿Qué pasaría si pudieras dejar de tirar del hilo? Siente el punto principal de tensión en tu mente. Es pensamiento que regresa, el más persistente. No lo ves como un enemigo, sino como el centro de un nudo. Ahora, como el teacher, desvimos nuestra atención del nudo mismo. Vamos a los hilos que lo rodean. Creamos espacio. Primera herramienta es la respiración. Con cada exhalación, imagina que estás relajando un poco el tejido de tu mente. Estás introduciendo cierta relajación. No intentes que el pensamiento desaparezca. Simplemente estás reduciendo la tensión que lo mantiene tan rígidamente atado. Inhala. Y mientras exhalas, imagina un ablandamiento. Un aflojamiento alrededor de esa preocupación central. Ahora, leva tu atención a tu cuerpo. ¿Dónde estás reteniendo la historia de este nudo? Sientes tensión en la mandíbula, tensión en los hombros, presión en el estómago. Esta tensión física es lo que alimenta el nudo mental. Es la tirantes de los hilos. Sin juzgarla, sin necesidad de cambiarla, puedes simplemente brindar una conciencia suave y delicada a esa sensación física. Imagina que tu conciencia es como la mano cálida del teacher, posada sobre ese punto tenso. No para forzarla a relajarse, sino simplemente para estar con ella, para reconocer la tensión. Ahí estás. Te entiendo. Esta es la práctica de la no resistencia. Es un profundo acto de bondad hacia ti mismo. Estás deponiendo tus armas. Estás cesando la guerra. Interna.pued y siente los hilos de tus pensamientos sin tirar de ninguno en particular. Imaginalos ahora, toda la morana. Las preocupaciones, los planes,
los recuerdos. Imaginalos como un mano de hilos de seda de fides. Colors, sueltos, muy sueltos, en las palmas aberrastas de manos. No los estás agarrando, no intentes desenredarlos. Simplemente los sostienes. Permitiendo ser lo que son, un conjunto de hilos. Pueden moverse, pueden cambiar. Un color puede brillar un instante, luego de vanecerse. Una textura áspera puede llamar tu atención luego desaparecer. Todo está bien. Tu única tarea es mantener las manos suaves. Mantener un hogar firme. Este es el gran secreto. El nudo del pensamiento no puede sobrevivir en una mente espaciosa y relajada. Requiere tensión para existir. Cuando dejas de tirar, cuando dejas de luchar, cuando relajas tu cuerpo y permites que tu respiración sea fluida, la estás quitando precisamente lo que el nudo necesita para vivir. God no tienes que resolver el problema. De día esta noche. No tienes que encontrar la respuesta perfecta. No tienes que desenredar todo el tapas. Lo único que tienes que hacer es suavizar tu agarridad. No es necesario romper el hilo. Solo hay que aflojarlo. Descansa en el conocimiento. Deja que todo tu cuerpo sea una expresión de esta suave aceptación. Deja que tu mandíbula se relaje. Deja que tus hombros se sientan pesados. Deja que tus manos estén abiertas. Y a medida que esta marana mental empieza a suavizarse, a medida que los hilos se aflojan y la presión disminuye, puede que empieces a notar algo más. Vaya la historia del nudo, hay un cierto sonido. Una especie de zumbido. El ruido silencioso y persistente de una mente que sigue funcionando. No le tengamos miedo a ese ruido. No lo vimos como un problema más por resolver. Aprendamos, en cambio, a escucharlo de otra manera. Descubramos el silencio que lo contiene. A medida que los hilos de la mente se van soltando, a medida que el nudo del día se suaviza sin esfuerzo, puedes percibir algo más. Vaya las historias complejas y las imágenes vívidas, hay un zumbido sordo, una vibración persistente. Es el sonido de una mente en movimiento. Es el eco del ruido del día, una tenue señal de radio de una emisora que ya no escuchas. Es el parlatío interno, el narrador silencioso, pero incansable que comenta, juzga y planifica. Esta es la estática de fondo de nuestro ser, un sonido tan constante que a menudo no lo percibimos hasta que finalmente buscamos el silencio. Nuestro primer instinto es apagarlo. Anhelamos un interruptor, un botón que nos conceda un silencio. Absoluto e impoluto. Creemos que si pudiéramos eliminar esta última capa de ruido, encontraríamos paz. Imaginamos una habitación perfectamente insonorizada, un lugar donde el mundo no nos alcanza y donde la mente finalmente se aquieta. Este deseo es natural. Es el anhelo de un alma cansada por un descanso profundo. Empezamos a buscar el silencio como si fuera un tesoro escondido, una tierra perdida. Abusamos el oído para encontrarlo, y en ese mismo agudizamiento, creamos una nueva clase de tensión, un nuevo tipo de RUID la búsqueda del silencio puede convertirse en una forma de esfuerzo. Nos volvemos hyperconscientes de cada pequeño sonido. El suave crujido de una tabla del suelo, el suspiro distante del tráfico, el suave murmullo de nuestra propia respiración. Cada uno se convierte en un obstáculo, una falla en la quietud perfecta que intentamos construir. Y el ruido interno, el parlatío de la mente, se convierte en un rugido frustrante. Cuanto más decimos que desaparezca, más presente parece estar.
Esta lucha, deseo de borrar la banda sonora de nuestra propia existencia, es una forma sutil, pero poderosa de resistencia. Es otro nudo, otra forma de tirar de los hilos. Pero si el verdadero silencio no es la ausencia de sonido, si no es un vacío estral y vacío, si, como la paz que descubrimos en el nudo del teacher, el silencio también se encuentra mediante un suave cambio de perspectiva. Si es una cualidad de escucha, una amplitud de conciencia que puedes cultivar aquí y ahora, en medio de la sinfonía imperfecta y ruidosa de la vida? Si el silencio no es algo que debes encontrar, sino algo en lo que puedes convertir. Exploremos esto juntos. Por un momento, permite que tu conciencia se abra al mundo sonoro que te rodea, tal como es. No lo organizes, no lo juzgues, simplemente escucha. Quizás puedes oír el tenue zumbido electrónico de un electrodoméstico en otra habitación. Quizás haya un suave susurro de aire moviéndose por una rejilla de ventilación. Un coche puede pasar a lo lejos su sonido subiendo y bajando como una ola. Tu cuerpo mismo es una fuente de sonido, el suave ritmo de tu corazón, la suave cadencia de tu respiración entrando y saliendo. Nuestra mente educada rápidamente estos sonidos, molestos, agradables, distraentes, sin importancia. Por ahora, intenta soltar estas etiquetas. Escucha los sonidos simplemente como vibraciones, como energía que se mueve por el aire y toca tus tímpanos. El zumbido del refrigerador es solo una frecuencia baja y constante. El tráfico distante es solo un flujo de sonido. No tienen una historia asociada, a menos que nosotros la proporcionemos. Escucha con la curiosidad objetiva de un científico que descubre un nuevo fenómeno. Abierto, consciente y sin juicios. Este es el primer paso. Recibir el sonido como es, no como creemos que debería ser. Ahora, diríamos esta escucha atenta. En nuestro interior, la mente también tiene su propio paisaje sonoro. Una preocupación persistente tiene un tono específico, un zumbido bajo y repetitivo. Un recuerdo puede surgir con una nota aguda y clara, como el tañido de una campana. Un sentimiento de tristeza puede sentirse como una cuerda grave y resonante que vibra por todo el cuerpo. Podemos aprender a escuchar estos estados internos con la misma atención abierta y sin prejuicios. En lugar de dejarnos levar por el contenido de la preocupación, podemos simplemente percibir su sonido, su firma energética. Podemos sentir la vibración de una emoción sin perdernos en su historia. Al hacerlo, creamos un pequeño espacio entre nosotros y el ruido interior. Ya no nos ahogamos en él. Estamos sentados en la orilla, escuchando su flujo y reflujo. Esta práctica de escucha consciente es una forma de descanso profundo. Es el comienzo de encontrar el silencio que contiene el ruido. Hay una historia sobre un joven monje que aprendió esta lección no a través de palabras, sino a través de la paciente enseñanza de la vida, se llamaba Angin, y era un alma con una profunda sensibilidad hacia el mundo. Para él, los sonidos del mercado no solo eran fuertes, eran una agresión física. El griterío de los comerciantes, el traqueteo de las carretas, la charla interminable. Todo se sencha como si le lanzaran piedras afiladas contra el espíritu. Incluso en el monasterio, encontraba poco alivio. El canto de sutras, el tañido de la gran campana, los simples sonidos de la coquina y la limpieza, parecen apartarlo de lo que anhelaba más que nada. El silencio puro y absoluto.
Lego a creer que la paz, la iluminación misma, solo podía encontrarse en un lugar donde no existía el sonido. Dat su obsesión por el silencio creció hasta que no pudo pensar en otra cosa. Fue el anciano abad de su monasterio, while rogó que lo enviar al lugar más remoto imaginable. Debo encontrar el silencio. Suplicó, con los ojos linos de un ángel desesperado. Aquí, mi mente siempre se agita con los ecos del mundo. No puedo encontrar un momento de verdadera quietud. El abad, un hombre que quietud era tan profunda que parece formar parte de su ser. Miró a Angin con profunda compasión. Comprendía el anhelo del niño, y sabía que no podía satisfacerse como Angin imaginaba. Pero también sabía que algunas lecciones solo se aprenden con la experiencia. Accedió a la petición de Angin, y lo dirigió a una pequeña ermita abandonada. En lo alto de las montañas del norte, un lugar perpetuamente envuelto en niebla, YNIEVE, donde viaje de Angin fue largo y arduo. Ascendió durante días, dejando atrás el mundo de la gente y el ruido. El aire se volvió tenue y frío. Los únicos sonidos eran el viento y el graznido de las aguilas. Cuando finalmente llegó a la ermita, una sencilla cabana de piedra aferrada a la ladera de la montaña sintió una oleada de triunfo. Ali, por fin, reinaba el silencio de la primera hora, fue una bendición. El silencio era tan profundo que parecía una sustancia física, como sumergirse en agua fría. Nunca había experimentado nada igual. Pero luego, a medida que sus sentidos se acostumbraban, empezó a percibir cosas. Oía el viento, no como un compañero lejano, sino como un silbido agudo a través de una rendija de la puerta. Oía el leve gateo de los carambanos derriciéndose desde el techo. Oía el leve y inquietante susurro de un ratón en la paja. Y lo más fuerte de todo, en el inmenso silencio, era el sonido de su propio cuerpo. La ráfaga de aire en sus pulmones. El gorgoteo en su estómago while constante y en lo que cedor. Gulp gulp gulpid. Su propio corazón en su sueño de silencio se hizo ágicos. El mundo seguía haciendo ruido, incluso Ali. Su frustración se transformó en desesperación. Su búsqueda había sido un fracaso. El mismo silencio de la montaña había amplificado los pequeños sonidos de los que ya no podía escapar, haciéndolos sentir como truenos en su mente. Intentó meditar, ahuyentar los sonidos, pero esto solo lo tensó más, lo agitó más. Había viajado hasta Ali solo para descubrir que el ruido del que huía había estado dentro de él todo el tiempo. El sonido lo atormentaba más en este lugar silencioso que nunca en el bullicioso mundo de abajo.tr. Es varias semanas de esta agitación interior. El anciano abad de su monasterio natal emprendió el largo viaje montana arriba para visitarlo. Encontró un jin demacrado con la morada hundida y ánimo desfalecido. Angin confesó su fracaso con la voz quebrada por la decepción. Maestro, el silencio no existe. Incluso aquí, el mundo se entromete. Mi propio corazón me traiciona con su constante latido. No puedo escapar de él. El anciano abad no ofreció palabras de consuelo y hay explicaciones filosóficas. Simplemente se cenó con Angin, compartiendo una taza de té suave. Tras un largo silencio compartido, dijo: Angin, has estado buscando el silencio como un depredador. Has intentado aniquilar cada sonido que oyes. Esta es una batalla que jamás podrás ganar. Buscas un silencio vacío,
un silencio sepulcral. Para el silencio que realmente buscas está vivo. Es una presencia, no una ausencia. El abad lo conduyo un pequeño jardín zen rastrelado fuera de la cabana, don había empezado a nevar ligeramente. Los copos caen desde un cielo gris y uniforme, cayendo silenciosamente sobre las frías piedras. Deja de buscar el silencio. Dio el abad con voz suave pero clara. Deja de luchar contra los sonidos cuois. Tataria ya no es crear un silencio perfecto. Es cambiar tu forma de escuchar. Quiero que te sientes aquí y que escuches algo nuevo. No escuches el viento, ni el goteo del agua, ni los latidos de tu corazón. Escucha el sonido de la nieve cayendo. Angin estaba desconcertado. La nieve era el símbolo mismo del silencio. No emitía ningún sonido. ¿Cómo podría escucharla? Parecía una tontería, una broma cruel. Pero ya había agotado su propio camino, así que se inclinó ante su amo y accedió a intentarlo. El abad lo dejó y Angin comenzó su nueva práctica. Durante el primer día, la misma frustración lo invadió. Intentó oír la nieve, pero solo oía el viento y el crujido de la cabana. Se esforzaba, buscaba, intentaba captar un sonido que no existía. Pero a medida que los días se convertían en semanas, algo empezó a cambiar. En su profundo y constante esfuerzo por escuchar lo inaudible, la calidad de su atención cambió. Dejó de prepararse para los demás sonidos. Tenía que permitirles estar ahí para poder escuchar la nieve más allá de ellos. Su escucha, antes aguda y depredadora, se volvió suave, amplia e increíblemente receptiva. Era como si los oídos de su mente se hubieran abierto. Ya no era un cazador, era un vasto campo abierto. Y entonces, una tarde, mientras la nieve caía con fuerza, sucedió. En su estado de conciencia profunda, abierta y permisiva, finalmente comprendió. El viento seguía silbando, pero ya no lo sentía como una intrusión. Era un sonido que surge y se desvanecía en un vasto remanso de quietud. Su latido seguía ahí, un ritmo constante, pero no era una distracción. Era el suave tamborileo de la vida misma, contenido en la misma inmensa quietud se dio cuenta. De que el silencio no era la ausencia de estos sonidos. Era el espacio que los obligaba a todos. Era la quietud profunda y resonante de la que necesita sonido y a la que todo sonido regresa. En ese momento, escuchó la nieve caer. La escuchó no con los oídos, sino con todo su ser. Era el sonido de una quietud profunda y viva. El silencio no estaba vacío. Estaba pleno. Estaba lleno de paz, lleno de presencia. Y había estado allí todo el tiempo. Solo necesitaba aprender a escuchar. Estás aquí ahora, en tu propio espacio tranquilo. Eres Angin, sentado en la nieve. Los sonidos de tu habitación, los sonidos de tu cuerpo, los sonidos de tu mente, no son tus enemigos. No son obstáculos para tu descanso. Son simplemente el clima de este momento que atraviesa el vasto cielo de tu conciencia. ¿Puedes probar su práctica solo por esta noche? Deja de intentar forzar el silencio. Deja de oír los sonidos. En cambio, abre tu escucha. Deja que tu conciencia se amplie y suavice como un campo de nieve fresca. Escucha el silencio que subes y radia los sonidos. Puedes escuchar el silencio que contiene el sonido de tu propia respiración. Siente como entra el aire y como sale. El sonido está ahí, pero también el espacio tranquilo que lo recibe. Descansa en ese espacio.
Puede ser el silencio que contiene los pensamientos que flotan en tu mente? Una preocupación podría surgir con su tono y textura particulares. Diga que sea un copo de nieve que se posa suavemente en el campo de tu conciencia. No es el campo en sí. El campo permanece intacto, tranquilo y en calma. Este es el gran descubrimiento. La paz no es algo frágil que se rompa con un ruido repentino. La verdadera paz es la quietud profunda e inquebrantable que puede contener todo ruido, todo caos, toda la vida en su abrazo compasivo. Siempre está aquí. No necesitamos viajar a una montaña remota para encontrarla. Solo necesitamos cambiar nuestra forma de escuchar. Descansa aquí, en esta quietud abierta y receptiva. Permite que los sonidos del mundo sean exactamente como son. Forman parte del tapiz de esta noche. Déjalo ser. Es el silencio que los contiene. Es la quietud que los recibe. Esta quietud es de verdadera naturaleza. No requiere esfuerzo. Es simplemente lo que es. Cuando digas de es fuerza, retardar al aprender a descansar en este silencio espacioso, puede surgir una nueva claridad. En esta quietud, podremos empezar a percibir ciertos ecos del pasado que anhelan nuestra atención. No como ruidos fuertes y intrusivos, sino como historias más dulces. El recuerdo de una palabra que desearíamos no haber pronunciado, o una acción de la que nos arrepentimos. Estos recuerdos pueden sentirse como una mancha en una página en blanco, una falla en nuestra reacción en contra de paz. No les demos la espalda a estos ecos. Aprendamos a recibirlos con la misma presencia amable y permisiva. No los vimos como manchas permanentes, sino como marcas en un tintero, una oportunidad para comenzar de. En el vasto y receptivo silencio que es cultivado, se abre un espacio. Es un espacio tranquilo, un espacio apacible, pero no siempre vacío. Porque en esta quietud, a veces, aparecen los fantasmas del aire. No llegan con un rugido, sino con un susurro. Puede aflorar, sin que lo hayas invitado, el recuerdo de algo que desearías haber hecho de otra manera. Una palabra dicha con prisa, un momento de crueldad, una oportunidad perdida, una decisión tomada por miedo en lugar de por amor. Estos son los ecos del arrepentimiento, y tienen un poder único y sutil para perturbar nuestra paz. Este es un pasaje familiar para el corazón humano. Nos recostamos de descansar, y la mente se convierte en un tribunal, con nosotros como acusado, fiscal y juez. La misma evidencia se presenta noche tras noche. Repasamos la escena, relimos el guión, esperando que esta vez, de alguna manera, el final sea diferente. Buscamos una manera de volver atrás, de editar el pasado, de suavizar el trazo torpe que arruinó la página. Es ritual mental se siente importante, como si al preocuparnos por él, al examinarlo desde todos los ángulos, pudiéramos de alguna manera expiarlo o aprender su lección tan profundamente que nunca la repetiremos. Para la mayoría de las veces, esta revisión interminable no conduce a la sabiduría, solo conduce a una autocrítica más profunda. La historia de nuestro fracaso se convierte en la historia de nosotros mismos. El error nos define. Olvidamos los cientos de trazos limpios y elegantes que hemos dado en nuestras vidas, y nos fiamos solo en el que salió mal. Nos mantiene cautivos. La energía que podremos usar para descansar, sanar, sonar, se desvía a este único y inmutable punto del pasado. Es como contemplar una sola mancha negra en un vasto pergamino vacío, creyendo que toda la obra está arruinada sin remedio.
Esta fijación es una especie de dormimiento, que silencioso pero implacable de nuestro espíritu. Pero y si esto también fuera simplemente un hábito mental. Un patrón de pensamiento que puede afrontarse con una conciencia amable. Y transformadora? Y si el pasado no fuera una duda que debemos saldar eternamente, sino simplemente una historia ya contada. En una pequeña habitación con ambos de papel que brillaban con la suave luz del atardecer. Un joven estudiante de caligrafía practicaba su arte. Ante él yacía una hoja de precioso papel de arras, tan blanca e inmaculada como un campo de nieve recién caída. Se llama Kenji, y era conocido por su espíritu apasionado pero indisciplinado. Apretable el pincel con fuerza, con la mente puesta en el carácter final que esperaba crear, un símbolo de claridad. Quería que fuera perfecto. Mojo el pincel en la tinta líquida o oscura. Contuvo la respiración inmóvil sobre el papel. Sencha la mirada de su maestro sobre él desde el rincón de la habitación. Lo que aumentaba la presión. Empezó el trazo. Pero con la prisa, en su deseo de un resultado perfecto, su mano tembló una fracción de segundo. Una gota de tinta cayó del pincel, creando una mancha oscura y redonda en el papel, antes incluso de completar el trazo. El trazo en sí era entonces torpe, desviado por el error inicial. El carácter de claridad ahora era turbio, desorganizado y irrecuperable. Una oleada de vergüenza y ira surgió a Kenji. Había desperdiciado el costoso papel. Había fracasado frente a su maestro. El crítico interior, y esa voz espera que todos conocemos también, comenzó su diatriba en su mente. Descuidado, impaciente, no estás hecho para esto. Apretó la mandíbula y hizo un movimiento para arder el papel en su puño, para ocultar la evidencia de su fracaso. Pero su amo, un anciano silencioso llamado Tenzin, habló desde un rincón. Su voz no era aguda ni crítica, sino serena y serena, como la superficie de un estanque en calma. Kenji, espera. Kenji se quedó paralizado, con la mano suspendida sobre la página arruinada. No pudo morar su amo. Tenzin se levantó lentamente. Y se acercó al chico. No miró la caligrafía defectuosa. En cambio, fijó la vista en las herramientas sobre la mesa. Tomó el tintero, una pizarra pesada y oscura, desgastada por décadas de uso. Estaba fría al tacto, un trozo sólido de la propia montana. Junto a ella yacía una barra y seca de jabón comprimido y resina de pino, la tinta sólida. El pasado es un trozo de tinta terminado, dijo Tenzin en voz baja. Ya se está secando en la página. No puedes cambiarlo con solo mirarlo. No puedes borrarlo con aire. Tu enfoque está en el lugar equivocado. La energía que le dedicas a este trozo terminado y imperfecto es la misma energía que necesitas para el siguiente. Sin decir ni una palabra más sobre el error, el maestro colocó el tintero ante Kenji. Señaló una pequeña jarra de cobre con agua. El siguiente trozo en no ha nacido, dijo, no existe. Solo existe la preparación para él. Solo existe ese momento, ahora mismo. Le enseñó a Kenji a verter unas gotas de agua sobre la superficie de la piedra de tintero. Luego tomó la barra de tinta dura y comenzó a frotarla contra la piedra húmeda con un movimiento circular, lento y paciente. Le indicó a Kenji que colocara su mano sobre la suya y sintiera el ritmo. Era un movimiento meditativo y repetitivo. No era apresurado. No era forzado. Era un proceso de transformación suave. Mientras molían la tinta,
Una sutil fragancia empezó a impregnar el aire, una mezcla de pino y tierra. El palo duro y sólido empezó a disolverse en el agua, creando un charco de tinta negra profunda y brillante. El sonido era suave y rítmico. El sonido de lo sólido que se vuelve líquido, del potencial que se cree. Siente esto, susurró Tenzin. Aquí es donde comienza el arte. No con el pincel, no en el papel, sino aquí. La calidad del siguiente trazo que desee determina ahora mismo en la calidad de tu atención a esta sensataria. Esta de mente aquí, con la piedra y el agua. Oh, sigue y atrás, con el aire. Kenji comprendió de repente. Toda su vida se había centrado en la actuación, en el resultado. Había descuidado la preparación. Había descuidado el momento presente. Creía que un error del pasado determinaba su futuro. Su maestro le estaba mostrando que solo el momento presente determina el futuro. Solo la calidad de la tinta que estás moliendo ahora afectará el trazo que estás a punto de dar, se hizo cargo del molido. Sus movimientos se volverán más lentos, más pausados. Su respiración se hizo más profunda. El nudo de frustración en su pecho comenzó a disolverse. Su atención se desvió por completo del papel estrepido a la piedra fría frente a él. Ya no era Kenji, el estudiante reprobado. Era solo una persona moliendo tinta. Había una profunda paz en esta acción simple y concentrada. Estaba empezando de nuevo, no consiguiendo un nuevo papel, sino volviendo al presente. Este era el verdadero significado de un nuevo comienzo. Es momento presente, aquí mismo, mientras. Yeses en silencio, este tintero. Y sólido, real y espera pacientemente. Los recuerdos del arrepentimiento, los errores que repasas en tu mente, son los trazos terminados en un papel y escrito. Están secos, están hechos. No puedes cambiarlos. Si dedicas toda tu valiosa energía a contemplarlos, ¿puedes sentir la verdad de esto? La absoluta inutilidad de intentar revivir un momento que ya no existe. El profundo agotamiento que produce esta tarea imposible. Entendemos, juntos, la práctica del calígrafo. Cambiemos nuestro enfoque del error del pasado a la preparación del presente. Tu respiración es el agua. Tu conciencia es la barra de tinta. Es momento es la piedra. Con tu siguiente respiración, imagina que viertes agua limpia y cristalina sobre la piedra de este momento presente. Mientras respiras, comienza a pulir lenta, paciente y circularmente. No estás puliendo el pasado. Estás creando el potencial para un nuevo momento. Con cada ciclo de respiración completo y suave, estás creando una nueva fuente de tinta oscura. Y rica. Una nueva fuente de conciencia pura del momento presente. No hay nada más que hacer. Cuando surge el recuerdo del error, la palabra torpe, la oportunidad perdida, considerarlo como lo que es, una marca seca en otra página. Reconocerlo sin juzgarlo y luego, con suavidad, vuelve a concentrar en la sensación de respiración. Regresa al tintero, al movimiento rítmico y relajante de tu propia vitalidad. Aquí y hora en el momento presente, transformando lo sólido y estancado en algo fluido y nuevo. El pasado al que te aferras no es real. Es un fantasma que se mantiene vivo solo gracias a la energía de tu atención. Cuando retiras esa atención, cuando dejas de alimentarla con arrepentimiento y autocrítica, empieza a perder su poder. Se desvanes, no porque hayas luchado contra él,
sino porque has desviado suavemente la mirada hacia otro lado. Has vuelto la mirada hacia lo real. La sensación de las mantas sobre tu piel. La temperatura del aire que respiras. El suave peso de tu cuerpo hundiéndose en la superficie bajo ti. Este pedro de intentar. Salida. Real. Aquí. La belleza de la mente del principiante. La mente shosi es, que siempre está disponible para nosotros. Cada instante es un nuevo comienzo. Cada respiración es una oportunidad para escribir. Tenta fresca. No necesitas una nueva vida para empezar de cero. No necesitas esperar mañana por la mañana. Puedes empezar de nuevo ahora mismo, en esta respiración. Puedes soltar la identidad de el que cometió un error y simplemente convertir en el que respira. El pasado es un trozo de tinta terminado y seco en la página. Puedes sentir la quietud de este momento presente como el tintero limpio, listo para lo que venga sin juicios. No guarda rencor, no guarda cuentas. Simplemente está aquí, ofreciendo su superficie salida y pacífica. Descansa en él. Deja que sostenga. Esta práctica brinda un profundo alivio. Para a veces, la sensación de imperfección vía más allá de un simple error. Puede parecer que el defecto no está en el trozo, sino en la arcilla misma, en la esencia misma de nuestro ser. Podemos sentirnos fundamentalmente rotos, agrietados o insuficientes. Pero incluso, ese sentimiento, esta profunda sensación de imperfección, puede verse desde una perspectiva diferente. También puede ser una fuente de belleza y fortaleza inesperadas. Exploramos esto ahora, mientras pasamos del tintero al intenso y transformador calor del horno. Al descansar en la quietud del presente, este pedro de tintero limpio y paciente, una sensación de paz puede invadirnos. Podemos encontrar un suave alivio de las historias específicas de nuestros errores pasados, de los arrepentimientos individuales. Para a veces, lo que surge en la quietud es un sentimiento más profundo y penetrante. No se trata de una sola cosa que hemos hecho, sino de la naturaleza misma de quienes creemos ser. Es el susurro silencioso y persistente que dice: no soy lo suficientemente bueno. Ese sentimiento no es un recuerdo nítido, sino un dolor sordo y penetrante. Es la sensación de que, de alguna manera, somos fundamentalmente defectuosos, de que la arcilla de la que fuimos hechos es de menor calidad. Miramos a los demás y nos parecen tan lisos, tan perfectamente formados, tan completos. Vimos sus superficies polidas, sus formas seguras, y entonces sentimos las grietas más finas dentro de nosotros mismos. Sentimos los desequilibrios sutiles, los puntos donde somos demasiado sensibles, demasiado ansiosos, demasiado o insuficientes. Esta es la profunda historia de la imperfección, y es un peso pasado de lever. Nuestro mundo nos enseña a ocultar estas grietas. Aprendemos a convertirnos en hábiles artistas del disimulo. Aplicamos gruesas capas de barniz, de logro, de amabilidad, de finga de confianza, con la esperanza de cubrir las fisuras que tenemos en nuestro interior. Contenemos la respiración, aterrorizados de que, bajo las presiones de la vida, nuestros defectos inherentes quedan expuestos a la vista de todos. Ser revelados como agrietados, como imperfectos, es revelarse como un fracaso. Es miedo impulsa gran parte de nuestro esfuerzo. Alimenta nuestras ansiedades. Y nos impide tener una verdadera paz incondicional con nosotros mismos. Vivimos con el miedo constante y sombrío de ser descubiertos, pero el camino de la sabiduría ofrece una perspectiva radicalmente diferente.
Nas invita a ver nuestras gritas no como defectos vergonzosos, sino como las auténticas y hermosas escenas de identidad de una vida vivida. Plantea una pregunta profunda. ¿Why si estas vulnerabilidades, estos puntos donde sientes roto? No. Fueron tus debilidades, sino tus mayores fortalezas? Why si no fueron defectos que ocultar, sino canales por los que puede brillar una luz única? Para comprender esto, debemos abandonar la mesa del caligrafo y adentrarnos en el corazón ardiente del horno del alfarero. Imagine, por un momento, como arcilla, al principio de tu existencia, es simplemente una parte de la tierra, sin forma, con potencial, en paz. Entonces, es lavado el torno del alfarero. La vida se convierte en este torno, haciendo girar. Y las manos del alfarero, las manos de las circunstancias, de la familia, del amor, de la perdida, comienzan a moldar. Hay momentos en que las manos son suaves, te centran, te ayudan a encontrar el equilibrio mientras giras. Sientes que te elevas, que adquieres una forma, un propósito. Hay otros momentos en que la presión es intensa. Un pulgar presiona profundamente centro, meciendo, creando un espacio dentro de ti para albergar la experiencia. Este es el proceso de convertirse. Puede ser emocionante o puede ser doloroso. Y a veces, en la arcilla misma, hay una cualidad oculta. Una burbuja de aire, un grano de arena, una sutil debilidad que no es culpa del alfarero ni del torno. Es simplemente parte de tu composición única. A medida que te moldeas, a medida que te secas al aire libre, puede aparecer una pequeña fisura casi invisible. Una grieta diminuta. Esta es la fuente de la sensación de ser defectuoso. La ves y piensas, estoy comprometido. No estoy completo. Esta vulnerabilidad secreta. Y esa parte de ti que temes que no puede soportar las presiones venideras. Puedes pasar ecos intentando ocultar esta grieta, parcharla, fingir que no existe. Pero el alfarero conoce la naturaleza de la arcilla. Y conoce la naturaleza del fuego. Porque el camino de la vasija no termina cuando se la deforma. Todavía es blanda, invulnerable a los elementos. Para encontrar su verdadera fuerza, su verdadero carácter, de pasar por el fuego. De ser colocada en el horno. Les hablar de un alfarero llamado Kenzo. Era un maestro, no porque sus piezas fueran técnicamente perfectas, sino porque se sentían vivas, tenían carácter. Comprendió que su trabajo no era someter la arcilla, sino colaborar con ella, escoger su naturaleza y ayudarla a convertirse en lo que estaba destinada a ser. Una temporada, estaba trabajando en una serie de sencillos cuencos de té. Había uno en particular que le encantaba. Su forma era sencilla, humilde, pero de un equilibrio perfecto. Se sentía bien en sus manos. Mientras se secaba sobre una larga tabla de madera, notó una diminuta línea tenue cerca de su base. Una grieta fina. Era una debilidad inherente a la arcilla. Un alfarero menos paciente lo habría aplastado inmediatamente y lo habría devuelto a la tierra. Kenzo sintió una punzada de decepción. Esta hermosa forma tenía defectos. Observó el pequeño cuenco durante un buen rato. Podía percibir su espíritu tranquilo y humilde. Decidió confiar en el proceso. Decidió confiar en el fuego. Cuando llegó el momento de esmaltar, no descartó el cuenco defectuoso. En cambio, eligió un esmaltado muy especial, uno que rara vez usaba. Estaba hecho con una receta secreta de ceniza y minerales en polvo que, al cocerse, con suerte adquiría el color del halo de una libélula.
an azul profundo, brillante y iridescente. Cubrio un pequeño cuenco con cuidado. El liquido espeso. Y grisáceo cubrio toda su superficie y flyo hacia la pequeña grieta oculta. La foglia era invisible, pero Kenzo sabía que seguía ali, latente bajo la superficie. Luego la hora del horno. El horno era una enorme bestia de ladrillos, una cueva de transformación. Kenzo y sus ayudantes colocaron cuidadosamente toda la cerámica nueva dentro, ordenando cada pieza con esmero. Colocó el pequeño cuenco defectuoso en el centro del horno, donde el calor sería más intenso. Una vez colocada la última olla, cerraron la pesada puerta con ladrillos y arcilla. El momento en que se cierra la puerta es un momento de profunda entrega para un alfarero. La obra ya no está en sus manos. Las olas están ahora bajo la custodia de una fuerza mucho mayor que él. Debe confiar en el fuego. El fuego se incendió. Durante horas se alimentó, mientras la temperatura subía lentamente. Y luego, durante un día y una noche enteros, el horno rugió. Dentro de esa cámara salada y oscura, rugía un infierno silencioso. El calor se volvió inmenso. Una fuerza poderosa y purificadora. Esta es la gran prueba. En la insoportable intensidad del horno, una vez encontró su verdadera fuerza pétrea o sea ágicos. Se convertirá en su ser definitivo y más auténtico, o se desintegrará y volverá al polvo. Esta es la prueba que la vida nos trae a todos. Los periodos de intensa prisión, de enfermedad, de dolor, de angustia, de profunda pérdida. Estamos celados en la oscuridad del horno, y no sabemos si sobreviviremos ni cómo cambiaremos. Finalmente, se dijo que el fuego se apagará. Y luego vino el largo y lento enfriamiento, otro ejercicio de paciencia. Durante 2 días, el horno permaneció en silencio, mientras su intenso calor se disipaba lentamente. Kenzo esperó. No sabía que encontraría dentro. Luego el día de desladrillar la puerta. Un silencio sagrado invadió el taller al retirar los primeros ladrillos, liberando una oleada de calor acumulado. Kenzo escudriñó la oscuridad. Y entonces, pieza a pieza, comenzaron a retirar la cerámica. Algunas piezas eran hermosas, tal como esperaba. Otras se habían roto, agrietándose o deformándose por el calor. Buscó con ansiedad el pequeño tazón de té. Lo encontró cerca del fondo. Lo secó y se le encogió el corazón. La grieta ya no era una fisura fina. El intenso calor la había abierto. Ahora era una grieta clara y visible que subía desde la base hasta el lateral del cuenco. Un fracaso. Había sido una tontería confiar en él. Su mano se movió para colocarlo sobre la pila de fragmentos y desechos. Pero al girarse, un rayo de luz matutina procedente de la ventana del taller se filtró por el cuenco. Y Kenzo se detuvo, con la respiración entrecortada. La grieta no estaba vacía. No era un vacío. Durante el crisol del fuego, el vidriado azul especial se había derretido y se había filtrado por la abertura, acumulándose ali y enfriándose hasta convertirse en un río espeso y vibrante de cobalto cristalino y reluciente. Era más brillante y hermoso que cualquier otra parte del cuenco. El azul profundo iridescente recorría el recipiente como un rayo, como una veta de zafiro en una piedra común. El intenso calor no solo había expuesto la foglia, sino que la había transformado. Había lanado el punto de mayor debilidad con el punto de mayor belleza. La grieta ya no era sino de fracaso. Era la historia del cuenco,
escrita en su superficie. Era la marca de su paso por el fuego. Kenzo comprendió, en ese instante, que el cuenco no estaba roto. Ahora estaba cumplido. Era más hermoso, no a pesar de la grieta, sino gracias a ella. Era una obra maestra, no de perfección, sino de resiliencia. Este es el espíritu de la sabiduría de encontrar la belleza en lo imperfecto, impermanente y incompleto. Es la belleza de la autenticidad. Eres cuenco, has pasado por tus propios fuegos. Why puedes cargar con lo que percibes como gritas y defectos? Cargas con las cicatrices de viejas heridas, las sensibilidades que te hacen ser vulnerable, las partes de tu historia que desearías, que fueron diferentes. Has pasado tanto tiempo viéndolas como defectos que debes ocultar. Pero esta noche te invito a ver de otra manera. Considera las partes de ti que consideras imperfectas, la grieta que dejó un profundo desamor, las cicatrices de un fracaso pasado, la naturaleza sensible que tanto te has esforzado por fortalecer. Te imaginas que no es tan bio las fría y dura de tu propio juicio, sino bio el cálido y transformador resplandor del horno. Te imaginas que estos lugares de ruptura son los mismos canales donde se ha acumulado tu singular vidriado. Quizás la grieta de desamor ahora está llena de un profundo y brillante río de compasión por quienes sufren. Quizás la cicatriz de fracaso sea ahora una gruesa y fuerte línea de resiliencia y sabiduría que de otro modo no tendrías. Quizás tu sensibilidad no sea una debilidad, sino una capa vibrante que te permite experimentar el mundo con una profundidad y belleza que otros podrían pasar por alto. Tus defectos son tu historia. Son la evidencia de tu paso por el fuego. No son lo que te pasa, son lo que te es único, auténtico y hermoso. No necesitas ser un objeto liso, impecable y fabricado en masa. Eres una vacía hecha a mano, moldada por el amor y la perdida, y transformada por el fuego. Deja que la calidez de esta comprensión se instale en tu cuerpo. Siente una aceptación suave y amorosa por el recipiente que eres, completo, íntegro, no a pesar de tus gritas, sino gracias a ellas. Descansa en esta profunda y perdurable autoaceptación. No hay nada que arreglar, no hay nada que ocultar. A medida que aprendemos a abrazar la hermosa y agrieta vasaja de nuestro ser, aceptando la historia escrita en nuestra propia arcilla, nuestra mirada puede comenzar a desviarse naturalmente de lo que ha sido a lo que está por venir. Miramos hacia el camino que tenemos por delante, y a veces, en ese camino, podemos ver una sombra larga y oscura. La proyecta una montaña que parece imposiblemente grande, bloquea en el paso. Esta es la sombra de nuestro miedo al futuro, la ansiedad de los desafíos que pueden venir a poner a prueba nuestra fuerza. Dirigamos ahora nuestra atención a esta sombra, no con temor, sino con la misma curiosidad serena que ofrecemos a la vasaja recién salida del. A medida que aprendemos a sostener la vasaja de nuestra vida con una aceptación amable y amorosa, abrazando las gritas y líneas que narran nuestra historia, puede regarse una nueva sensación de paz. Hacemos las paces con nuestro pasado, con la arcilla de la que estamos hechos. Para entonces, inevitablemente, apartemos la mirada del camino recorrido hacia el que nos espera. Y allí, en el horizonte, a menudo lo vimos. Una gran montaña, con su cima envuelta en niebla. Y desde esta montaña, una sombra larga y oscura se proyecta hacia nosotros, extendiendo sobre el paisaje de nuestro presente. Esta es la sombra.
del futuro. Esta es la sensación de ansiedad, a diferencia del arrepentimiento que exploramos con el tintero del calígrafo, que tintas raíces en un pasado ya sucedido. La ansiedad es una proyección hacia un futuro que aún no existe. Es una historia que nos contamos, una película que proyectamos en el cine de nuestra mente. La película siempre es una tragedia o un thriller. Se titula ¿Why si fracaso? ¿Why si me abandonan? ¿Why si enfermo? ¿Why si no estoy preparado? La mente crea estas narrativas vívidas, y el cuerpo, en su inocente lealtad, las crea reales. Y así, aquí, en la seguridad de nuestra cama, nuestro corazón empieza a latir con fuerza como si ya estuviéramos en peligro. Nuestro pecho se oprime, como si ya estuviéramos siendo atacados. Nuestra respiración se vuelve superficial, como si ya estuviéramos huyendo de un depredador. Vivimos en un futuro de nuestra propia creación, y nos está agotando en el presente. Esta sombra de preocupación se siente tan real, tan sólida. Parece proyectada por la enorme y inamovable montaña de nuestros desafíos futuros. Una conversación difícil, una incertidumbre financiera, un problema de salud. La montaña está muy lejos, pero la sombra está aquí. Si sobre nosotros, enfriando la calidez del momento presente, atenuando su luz. ¿Y cuál es nuestro primer instinto cuando vimos una sombra? Reaccionamos como si fuera algo sólido. Podríamos intentar darle atrás, llenando nuestros días de trabajo frenético, con la esperanza de darle atrás, solo para encontrarla esperándonos en el momento en que nos detenemos. Podríamos intentar luchar contra ella, luchando con los pensamientos preocupantes, tratando de convencerlos para que se someten, solo para descubrir que esta lucha les da más energía y oscurece la sombra. O podríamos simplemente congelarnos, paralizados por la oscuridad inmanente, incapaces de disfrutar de la vida que tenemos frente a nosotros. Creemos que la sombra es el problema. Creemos que si de alguna manera podríamos mover la montaña, resolver todos nuestros problemas futuros ahora mismo, la sombra desaparecería y finalmente podríamos estar en paz. Pero esto es una tarea imposible. El futuro siempre contendrá montañas. El camino a la paz no reside en nivelar todo. El panorama que tenemos ante nosotros reside en comprender la verdadera naturaleza de la sombra. Reside en cambiar nuestra relación con ella. Debemos contar la historia de un pueblo que vivía con miedo a una sombra, y de la mujer sabia que les enseñó a verla desaparecer. En un profundo valle verde, acanado por suaves laderas, se encontraba. El pueblo de Sonamora era sin duda un paraíso. El río corría cristalino, los campos eran fértiles y la gente amable. El pueblo descansaba bajo la atenta presencia de una gran montaña a la que llamaban Caimán, la puerta del océano, pues en días despejados. De su cima más alta, se podía ver el mar lejano. Durante el día, Caimán era un guardián benevolo. Su gran rostro de piedra, símbolo de fuerza y constancia. Pero cada tarde, al descender el sol hacia la cresta occidental, un cambio se avecinaba en el pueblo. Un temor silencioso comenzaba a invadir el aire y era la época de la sombra. Al ponerse el sol, la gran montaña comenzó a proyectar su sombra sobre el valle. Comenzó como una delgada línea al pie de las colinas opuestas, y luego, silenciosa. Y firmemente, comenzó a avanzar. Se movía más rápido que un hombre caminando, una marea de oscuridad que se tragaba los campos soledos, la ribera del río, las casas de las afueras,
Los aldeanos habían legado a temer el suceso cotidiano, con un profundo terror ancestral. Creían que la sombra era una entidad maligna, un aliento de la montana que saturaba el calor del mundo y la fuerza de sus corazones. A medida que el borde de la sombra se acercaba a la plaza del pueblo, cundía un pánico silencioso. Las madres llamaban a sus hijos a entrar. Los granjeros regresaban apresuradamente del campo. La alegre charla del día cesaba, reemplazada por el sonido de las contraventanas de madera al carez y los cerrojos al cerrarse. Se acurrucaban en sus casas, esperando a que la sombra los cubriera, creyendo que ser tocados por ella era traer la desgracia, la enfermedad y la tristeza. Habían creído innumerables historias sobre ella. Decían que podía cuajar la leche, marcatar las cosechas y sembrar pesadillas en las mentes de los niños dormidos. La sombra era su demonio, y sus vidas se estructuraban en torno a este ritual. Diario de miedo, y mientras lo habían intentado todo para apaciguar a la montana. Celebraron ceremonias, daban ofrendas de aras y flores en su base, y entonaron oraciones pidiendo que contuviera su aliento oscuro. Para todos los días, sin excepción, la sombra legaba. Sus rituals y su miedo fueron impotentes contra ella. Una tarde, una monja viajera llegó a San Amora. Se llamaba Maya y caminaba con paso lento y firme con sus hábitos del color del camino polvoriento. Solo llevaba un bastón de madera y un pequeño bulto de tela. Luego, cuando el sol comenzaba a ocultarse, me sintió un cambio palpable en la atmósfera del pueblo. Vio las miradas ansiosas hacia la montana, los movimientos apresurados, el cierre de puertas. Ella, sin embargo, permaneció en la plaza, con el rostro sereno y la mirada curiosa. Un anciano de la aldea, al ver a la desconocida sin miedo, salió corriendo a advertirla. Tienes que entrar, hermana. La instó con voz ligeramente temblorosa. La sombra se acerca. No es seguro estar al aire libre. Amaya miró el rostro atemorizado del anciano y luego la magnífica línea de oscuridad que avanzaba. No sintió miedo, solo una sensación de asombro ante la grandeza del espectáculo. Dime, dijo con voz suave, ¿de qué tienes tanto miedo? El anciano explicó las creencias del pueblo, las generaciones de miedo, la historia de la sombra. Nalavola. Amaya escuchó pacientemente, asintiendo con la cabeza. Cuando terminó, no ofreció una oración ni un contrarritual. Hizo una sugerencia simple, pero radical. Esta noche, Dio, no me esconder. Ira la pequeña colina las afueras del pueblo y la observar. Te invito a ti, y a quien esté dispuesto, a venir y sentarte conmigo. No haimos de ella. Simplemente afrontamosla y vimos lo que realmente es. El anciano la miró como si estuviera loca. La idea de sentarse intencionadamente en el camino de la sombra era aterradora. Iba en contra de todo instinto, de toda tradición. Pero había una fuerza silenciosa en la quietud de Maya, una confianza serena que sembra una pequeña semilla de curiosidad en su corazón. Difundió su mensaje, y aunque la mayoría de los albinos lo declararon como una locura, un pequeño grupo, unos pocos jóvenes curiosos, una madre valiente con su hijo pequeño y el propio anciano, accedió a acampar a la edad. Se reunieron en la colina cubierta de hierba, mientras el borde de la sombra se acercaba silenciosamente. El aire se volvió más fresco. El niño pequeño se aferró a la mano de su madre con los ojos abiertos.
Los demás permanecerán sentados rígidos, preparados para el impacto. Ses corazones laten con fuerza. Este era el momento que solían pasar tras las puertas cerradas. Amaya se sentó tranquilamente, con las manos apoyadas en el regazo. No pienses, dijo en voz baja, mientras la sombra legaba la base de la colina. Solo observa, siente tu respiración. Why observa? Mientras la línea de oscuridad subía la colina hacia ellos, su primer instinto fue ponerse de pie y correr. Se sentía como una agresión física. Pero la presencia serena de Amaya era un ancla. Quietos, susurró. No pasa nada. Solo ten cuidado con el borde. Se obligaron a mirar. Vieron como la luz en las brisnas de hierba parpadeaba y luego se atenuaba al pasar la línea sobre ellos. Y entonces, estaban dentro. Estaban completamente envueltos por la sombra de la montaña. Contuvieron la respiración, esperando que ocurriera. Algo terrible pero no pasó nada. Miren sus manos. Les instó Amaya con dulzura. Las miraron. Podían verlas con total claridad. La luz era más tenue, más fría, pero seguían a Heidi. El niño rió y movió los dedos. La sombra no era algo sólido, no era una sustancia. No estaban atrapados en ella. Simplemente estaban en un lugar donde la luz directa del sol estaba bloqueada. And sentían la brisa en la piel. And oían a los grillos comenzar su canto vespertino. Mientras estaban allí sentados, su miedo comenzó a transformarse en asombro. Notaron cómo los colores del mundo cambiaban en la sombra. Los vibrantes verdes del valle se transformaron en profundos y aterciopelados azules y purpuras. El mundo se sentía más tranquilo, más suave, más íntimo. No era amenazante. Era pacífico. Habían estado tan ocupados temiendo la oscuridad que nunca habían notado la belleza única que revelaba. Permanecieron allí sentados un largo rato mientras el sol se ponía en más. Y entonces llegó el momento más profundo de todos. Cuando el último rayo de sol desaparece por completo tras la cresta occidental, la gran sombra que los había aterrorizado durante generaciones no se retiró, no se esfumó. Simplemente dejó de existir. En un instante estaba allí, y el siguiente desaparece, disuelta en la suave y uniforme luz del crepúsculo que ahora llenaba todo el cielo. Y entonces, a medida que el crepúsculo se intensificaba, algo más ocurrió. En la extensión azul oscuro sobre ellos, apareció un único punto de luz, y luego otro, y otro. Pronto, el cielo resplandece con miles y miles de estrellas brillantes, como diamantes, y una luna luminosa comenzó a elevarse sobre la cima de Caimán. Los albinos eran boquiabiertos. Habían estado tan concentrados en la sombra del suelo que habían olvidado el universo de luz que siempre los acechaba sobre. Ellos, escondidos en sus casas, se habían perdido este espectáculo todas las noches de sus vidas. Amaya finalmente habló, con una voz llena de suave asombro. La montaña es real. Tío, el sol es real. Pero la sombra solo es un espacio donde la luz se bloquea temporalmente. Carece de sustancia propia. Nunca fue la sombra la que te hizo daño. Fue solo tu miedo a ella. Luchabas contra un fantasma hecho de nada. Tu ansiedad por el futuro es la sombra de esta montaña. La montaña misma, el desafío que debes afrontar. Puede ser real, pero está en la distancia. La sombra, tu preocupación, es lo único que puede tocar ahora. Y no tiene sustancia. Es una proyección, un pensamiento, una historia.
y solo en bloqueo temporal de las del momento presente. Esta noche te invito a practicar la sabiduría de Amaya, en lugar de huir de la sombra de tu ansiedad. En lugar de esconderte de ella o luchar contra ella, podrías simplemente sentarte con ella. Podrías encontrar un lugar de observación silenciosa dentro de ti, y simplemente observarla. Observa las sensaciones en tu cuerpo que llamas ansiedad, la opresión en el pecho o revoloteo en el estómago. No las etiquetas como malas o insoportables. Simplemente observalas como energía, como sensación, como los aldeanos en la colina. ¿Puedes ver que puedes existir dentro estos sentimientos? And puedes respirar tu corazón en late. No te estás rompiendo. Simplemente sientes una sensación. Observa los pensamientos preocupantes a medida que surgen. No los ves como hechos, sino como nubes que cruzan el cielo de tu mente. No tienes que saber de ellos y volar con ellos. Puedes permanecer en tierra, observándolos ir y venir. Puedes convivir con tus preocupaciones, como los aldeanos con la sombra, y confiar en que también son impermanentes. Dependen de las circunstancias, dependen de la luz de tu fe. Cuando dices de creer en ellas, cuando dices de alimentarlas con tu miedo, empiezan a perder su poder. Como la sombra de la montaña al atardecer, se disuelven. Dejarán de existir. Lo que descubrirás al otro lado de ese miedo es el vasto cielo estrellado de tu propia conciencia pacífica. Una presencia serena y luminosa que estuvo ahí todo el tiempo, esperando pacientemente a que dejaras de mirar las sombras del suelo y recordaras mirar hacia arriba. Tu paz no se encuentra eliminando todas las montañas futuras. Se encuentra al comprender que esas sombras no pueden donarte ahora, a medida que aprendemos a dejar que estas sombras del futuro nos abrumen sin cederles nuestro poder, puede que surja una pregunta más profunda. Vimos los pensamientos, los sentimientos, la preocupación. Pero ¿quién es el que ve? ¿Quién es este yo? ¿Quién se deja levar por el miedo? ¿Quién es este man? ¿Quién siempre se esfuerza, planifica y se define por su pasado y su futuro? Quizás la paz más profunda no provenga de gestionar nuestro complejo mundo interior, sino de regresar a un estado de ser tan simple, tan fundamental, que no tiene nombre, en hay definición, en hay historia que defender. Busquemos ahora la sabiduría serena de nuestra naturaleza original, la paz profunda y silenciosa del bloque sin tala. A medida que aprendemos a convivir con las sombras del futuro, permitiéndoles pasar sin cederles el poder de nuestra fe, una pregunta profunda comienza a resonar en el espacio de calma que queda. Hemos observado nuestros pensamientos. Hemos observado nuestros sentimientos. Hemos observado nuestros miedos. Pero ¿quién es el observador? ¿Quién es este yo que se encuentra en el centro de este mundo interior? Este yo que se esfuerza tanto por definirse, protegerse, mejorarse. Esta pregunta nos lleva a la raíz misma de nuestra inquietud. Por gran parte de nuestro agotamiento no proviene del mundo exterior, sino del inmenso y incesante esfuerzo por mantener la persona que creemos ser. Desde muy pequeños empezamos a ser esculpidos. La vida es el escultor, y la experiencia es el cincel. El primer golpe del cincel podría ser nuestro nombre, dándonos una etiqueta, una identidad propia. Otro golpe es el elogio que recibimos por ser buenos o inteligentes, formando un cerco para complacer a los demás. Un golpe más agudo es la crítica que soportemos por un error, minando un pedazo de nuestra confianza. Nuestra educación, nuestras relaciones, nuestros éxitos y nuestros fracasos
Cada uno es una herramienta que nos moldea, esculpiendo en una forma específica y reconocible. Con los ecos somos esculpidos en una estatua completa. Esta estatua es nuestra personalidad, nuestro ego, el yo que presentamos al mundo. Tiene un nombre, una historia, una colección de títulos y roles: padre, hijo, trabajador, amigo, vecino. Tiene una larga lista de atributos que hemos legado a creer que son fundamentalmente nosotros. Soy fuerte. Soy ansioso. Soy creativo. No se me dan bien los meros. Soy una persona espiritual. Soy víctima de mi pasado. Nos convertimos en esta estatua. Nos identificamos con ella por completo. Y luego pasamos el resto de nuestras vidas manteniéndola. Esta es una tarea de inmenso y constante esfuerzo. Tenemos que mantener la pose en la que hemos sido talados. Si nuestra estatua es el capaz, nunca debemos mostrar debilidad ni pedir ayuda. Si nuestra estatua es el divertido, sentimos una presión implacable por ser entretenidos. Constantemente pulamos nuestra estatua, esperando que otros la admiren. La defendemos de las opiniones críticas de los demás, que se sienten como martillos. Que amenazan con estilar nuestra superficie cuidadosamente elaborada. Y siempre la estamos juzgando, comparándola con las demás estatuas en la gran galería de la vida, encontrando a menudo que falla. Esta es la fuente de tanta tensión. El peso de ser alguien, de sostener esta identidad intrincada, pesada y frágil, es una de las causas más profundas de nuestra fatiga. Pero y si quien eres no es esta estatua. Y si tu verdadera naturaleza no es la forma terminada y talada, sino la materia prima de la que fue hecha. Y si la paz más profunda se encontró recordando el estado en el que te encontrabas antes, el primer cincel te toca. Esta es la sabiduría del bloque sin tower. En un pequeño pueblo famoso por sus templos, vivía un maestro escultor llamado Jin. Era un anciano cuya fama se rumoreaba con reverencia por toda la provincia. Se decía que no talaba madera, sino que simplemente liberaba los espíritus que dormían en ella. Su estudio era un edificio amplio y airado, con un rico aroma a cedro, alcanfor y sándalo. El suelo estaba cubierto de un polvo fino y pálido, y la luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas, iluminando las silenciosas figuras que se erguían en la habitación. Estas formas eran sus obras maestras terminadas. Ali se encontraba un gran guardián del templo, su rostro una máscara de feroz concentración. Cada músculo y tendón de su cuerpo rebosaba de poder. Su forma era tan completa que parecía imposible que estuviera talada en una sola pieza de madera. Al otro lado de la sala se alzaba una estatua de Kuan Yin, la bodhisattva de la compasión. Su rostro era una imagen de gracia perfecta y serena. Los delicados pliegues de su túnica parecían ondularse como si los moviera una suave brisa. Su postura era de una paz sublime. Estas estatuas eran la cumbre del arte del escultor, la encarnación de ideales complejos y emociones poderosas. Un día, un acaudalado Mecenas, un poderoso gobernador de la capital, visitó el estudio del maestro. El gobernador era un hombre que se definía por sus logros, títulos y posiciones. Había venido a encargar una gran estatua para su jardín privado. Recorrió el estudio, maravillándose ante la destreza demostrada. Elogió al maestro Jin, elogiando su capacidad para capturar la furia del guardián y la serenidad del bodhisattva, queriendo demostrar la profundidad de su comprensión y aprecio.
El gobernador se volvió hacia el anciano maestro y le hizo la pregunta que considero más digna de honor. Maestro Jin, dio con una respetuosa reverencia. Hoy he visto maravillas aquí. De todas estas magníficas creaciones, de todos estos espíritus que ha liberado del bosque, ¿cuál considera su obra más importante? ¿Cuál es la obra maestra que más significado tiene para usted? El gobernador esperaba que señalara al formidable guardián o quizás a la trascendente Kuan Yin. Estaba listo para escoger una larga explicación filosófica sobre la naturaleza del poder o la compasión. El maestro Jin, sin embargo, se limitó a sonreír con una sonrisa serena y misteriosa. Sus ojos brillaban. No señaló ninguna de las imponentes estatuas que llenaban la habitación. En cambio, se giró y condujo al gobernador a un rincón sencillo y polvoriento del todo. Un espacio que el gobernador había pasado por alto por completo. Ali, apoyado contra la pared, había un gran bloque rectangular de fragante madera de cedro. No era una estatua. No era una obra en proceso. Era simplemente un bloque de madera. Sus superficies habían sido separadas hasta quedar lisas, y su hermosa veta ondulada era visible, pero por lo demás estaba intacto. Teresa de forma, de rasgos distintivos, y era silencioso. El anciano maestro posó la mano sobre ella, en un gesto de profunda reverencia. Esto, dio con voz suave pero clara. Esto es lo más grande. El gobernador se quedó atónito y en silencio. Sintió una punzada de ofensa. ¿Se volaba el maestro? Solo veía un trozo de madera, una materia prima. No podía entender. Al ver la confusión en el rostro del hombre, el maestro Jin comenzó a gemir y chillar, dat señaló la magnífica estatua del guardián. Es guardián, Dio, es poderoso, pero también está atrapado. Solo puede ser un guardián. Solo puede ser feroz. No puede ser lleno. No puede ser indulgente. Su historia ha terminado. Lo he limitado a una sola expresión. Luego señaló a la serena Kuan Yin. Y esa bodhisattva es la imagen de la compasión. Es hermosa, pero solo puede ser compasiva. No puede expresar ira ni confusión. Su forma está definida. Su potencial ha sido definido y confinado a un ideal. Luego volvió a centrarse en el sencillo bloque de madera, con la mano apoyada en su superficie lisa. Pero esto, vio con los ojos brillantes de una profunda comprensión. Es bloque sin taller en es libre. Se encuentra en un estado de puro potencial. Antes del primer toque del cincel, lo contiene todo. En su interior duerme el guardián. El bodhisattva, una simple taza de té, un juguete y el pilar de un gran templo. Contiene todas las posibilidades y, por lo tanto, ninguna de ellas lo limita. No aspira a ser otra cosa que lo que es. Un simple, sólido y honesto trozo de madera. Es completo tal como es. Es completo. Su silencio es perfecto. Su naturaleza es de paz. El maestro miró al gobernador con una mirada profunda y penetrante. Creemos que el trabajo del escultor es crear una forma hermosa. Pero quizás el trabajo más auténtico si reconocer la perfección que existe. Antes, el talado comienza. La mayor sabiduría no reside en convertirse en la estatua más intrincada, sino en recordar la profunda paz del bloque sin taller. Esta es la enseñanza de Padre es la sabiduría de regresar a nuestra naturaleza original, en nuestro yo simple y incondicionado, antes de que el mundo comenzara a talarnos en algo específico. Esta noche,
Has legado aquí cargando con el peso de tu propia estatua, cuidado su mente talada. La estatua de tu personalidad, tus roles, tus responsabilidades, tus ambitions, tus miedos. Why es agitador mantener esa pose, verdad? La invitación de este momento es a depositar la estatua con cuidado y delicadeza. No tienes que destrozarla. Puedes recogerla de nuevo por la mañana si lo deseas. Pero esta noche, solo por estos momentos de descanso, tienes permiso para soltarla. Tienes permiso para soltar la necesidad de ser alguien. Comencemos el suave proceso de retorno. Deja que la etiqueta de tu profesión se disuelva. No eres de puesto de trabajo, es un rol innato. Por esta noche, deja que se desvanezca. Deja que la identidad que albergas dentro de tu familia se desvanezca en un segundo plano. No eres solo padre, hijo, cónyuge, hermano. Estos son roles sagrados, pero no representan tu totalidad. Déjalos de cáncer. Deja la necesidad de ser el fuerte, el problemático o el que lo sostiene todo. Deja era la persona que eres hoy o la persona que planeas ser mañana. Incluso abandona la identidad de la persona que medita o la persona que intenta relajarse. Esto también es una estatua sutil, una forma de esfuerzo. Déjalo ir. Siente lo que cuida cuando estas etiquetas se caen. Vaya las intrincadas talas de tu personalidad. Hey, una sustancia. Una presencia. Salida, simple y serena. Es la madera bio la pintura. Es tu naturaleza original. Es el espacio silencioso y consciente donde han sucedido todas tus experiencias. No tiene nombre. No tiene edad. No tiene historia que defender. Simplemente está. Aquí. Siendo. Puedes sentir este estado de simple ser dentro de ti. No es algo que tengas que creer. Solo tienes que dejar de creer todo lo demás. Es un retorno. Siente las cualidades del bloque sin talar dentro de tu propio cuerpo. Siente la sensación de solidez, de simplemente estar aquí. Una simple presencia física en tu cama. Siente la sensación de plenitud. No eres un conjunto de partes, algunas buenas, otras malas. Eres un solo ser completo. Siente la sensación de potencial silencioso. En este estado de simple ser, no estás definido. Eres libre. Todo es posible. Pero ahora mismo, no se requiere nada. Tu única tarea es ser. Descansa en esta profunda simplicidad. Es un estado de paz profundo y sin esfuerzo. No hay pos que mantener, una reputación que defender, una nadie a quien impresionar. El bloque sin talar no se preocupa por el futuro. No se arrepiente del pasado. Descansa en el ahora temporal, eterno, completo y perfecto tal como es. Permitid fundar con asentimiento. Deja que todo tu ser se vuelva tan simple, tan sólido, tan apacible como es bloque de madera en el taller del maestro. Descansando aquí, en este estado de alivio, descubrimos una alegría serena. No nos esforzamos, no nos resistimos, no nos aferramos a ninguna historia. Pero sabemos que el mundo fuera de esta habitación sigue fluyendo. El río de la vida, con toda su belleza y todos sus desafíos, seguirá fluyendo hacia nosotros al amanecer. ¿Cómo entonces nos conectemos con esta corriente sin ser talados de nuevo de inmediato, sin quedar atrapados en la necesidad de controlar cada corriente y ola? ¿Cómo interactuamos con el mundo desde este lugar de paz? Debemos aprender a ser como un gran punto, permitiendo que todo pase sobre nosotros y a través de nosotros, sin ser movidos, sin aferrarnos. Debemos aprender la gracia del desapego.
Descansando en la paz simple y salida del bloque central, encontramos una profunda sensación de alivio. Ya no nos esforzamos por ser alguien. Ya no defendemos una identidad cuidadosamente construida. Simplemente estamos aquí, completos y plenos. Esta es la paz del ser. Pero no somos piedras solitarias, destinadas a permanecer para siempre en un rincón tranquilo. Somos seres en el mundo, y el mundo es un lugar de flujo constante. El río de la vida, con sus corrientes de alegría y tristeza, conexión y separación, siempre está en movimiento. La pregunta surge entonces desde este lugar de quietud. ¿Cómo nos conectamos con este río sin dejarnos arrastrar por él? ¿Cómo tocamos el mundo, amamos el mundo y vivimos en él, sin enredarnos en sus corrientes y perder la paz que hemos encontrado? La respuesta reside en comprender la naturaleza de nuestro apego. Nuestro sufrimiento rara vez proviene de las experiencias en sí, proviene de nuestro apego a ellas. El apego es la mano que se extiende desde nuestra serenidad y se aferra a un objeto fugaz en el río. Experimentamos un momento de pura alegría, una hermosa puesta de sol, la sonrisa de un ser querido, una sensación de éxito, y instintivamente nos aferramos a él. Pensamos, necesito que esto se cuide. Mi felicidad depende de ello. Este apego crea una ansiedad sutil, el miedo a la pérdida. Y cuando el momento inevitablemente pasa, como todos los momentos, nuestra mano apretada se queda con solo el dolor de su ausencia. Nos queda la tristeza, no porque la alegría se haya ido, sino porque intentamos pasarla. Lo mismo ocurre con el dolor. Una experiencia desagradable fly hacia nosotros. Una palabra dura de otra persona, una sensación de fracaso, una incomodidad física. De nuevo, la mano se extiende, pero esta vez empuja, se resiste. Pensamos, esto no debe suceder. No puedo soportarlo. Debo deshacerme de este ensañamiento. Esta versión es la otra cara del apego. Es una batalla contra el flujo natural del río. Es un acto de esfuerzo inmenso y agotador. Intentar contener una corriente mucho más fuerte que nosotros. Tanto aferrarse al placer como rechazar el dolor son formas de la misma lucha. Son una negativa, aceptar la naturaleza del río, que es fluir y cambiar. Esta es la fuente de gran parte de nuestra agitación interior. El trabajo constante y agotador de intentar controlar lo incontrolable. Pero hay otra forma de existir en relación con este río. Podemos aprender a pasar del estado de bloque central, de paz estática, al estado de gran punto, de paz dinámica y comprometida. El punto no se alea del río. No intenta detenerlo. Lo cruza, lo serve y se mantiene firme. Encuentra su propósito no controlando la corriente, sino permitiéndola. Esta es la sabiduría del desapego, que no es una fría indiferencia, sino una presencia espaciosa, compasiva y inquebrantable. Se cuenta la historia de un gran punto de madera que cruzaba un río ancho y caudaloso en las montañas. El punto era antiguo, con sus vigas desgastadas por mil ecos de viento y lluvia, y el paso de innumerables pies. Era un servidor silencioso y humilde, que conectaba la aldea por un lado con los bosques y santuarios por el otro. Durante todos esos ecos, el punto tuvo un guardián, una función transmitida de generación en generación. El guardián que nos ocupa era un hombre llamado Cato, quien asumió el cargo en su juventud. Cato tenía un corazón sensible y empático, y de joven, creía que su deber era involucrarse en la vida de cada viajero que cruzaba su punto.
Consideraba su rol no solo como el de un guardián de la estructura física, sino como el de un guardián del corazón humano. Y así, se sumergió profundamente en el río de vida que fluía por su punto cada día. Cuando una fiesta nupcial cruzaba, ataviada con sedas brillantes y rindo de alegría, el corazón de Cato se llenaba de alegría. Celebraba con ellos, compartiendo sus esperanzas, sintiendo su felicidad como propia. Pero cuando se iban, sentía una sensación de pérdida, de desánimo, y su alegría se había ido con ellos. Cuando una solemne procesión fúnebre cruzaba, con los rostros de la familia marcados por el dolor, el corazón de Cato se rompía. Lloraba con ellos, asumiendo su dolor como si fuera propio, y durante días, un pesado manto de melancolía lo envolvía. Intentaba dar consejos no solicitados a comerciantes de aspecto preocupado, desesperado por aliviar sus angustias financieras. Se enzarzaba en acaloradas discusiones con samuráis arrogantes, intentando corregir su orgullo. Ofrece consuelo a niños que lo orban, y comparte su escaso almuerzo con peregrinos hambrientos. Su estado emocional dependía por completo del ajetrio del día. Era como un pequeño bote zarandero por las olas de la vida ajena, y estaba perpetuamente exhausto. Su espíritu nunca estaba en paz, pero siempre perseguía la alegría ajena o huía del dolor ajeno. Anano, las corrientes de la vida se tornaron particularmente turbulentas. Una sequía fue seguida por una inundación, que envió una oleada de refugiados desesperados a través de su punto. Poco después, un centro local reunió un ejército, y durante semanas, los soldados marcharon a través del punto, con rostros sombríos y armaduras resonando con la sensación de violencia inminente. Entonces, una plaga azotó la región, y el flujo de procesiones fúnebres se volvió incesante. Cato trabajó hasta el cansancio, ofreciendo el poco consuelo y ayuda que pudo. Estaba abrumado, agotado, y su corazón estaba destrozado mil veces. Se sentía un completo fracaso. No podía detener la pena, no podía aliviar el dolor. Sintió como si el propio río se lo estuviera lavando, y comenzó a pensar en abandonar su puesto por completo. Una tarde, tras un día particularmente difícil, llegó al punto y sentó en la orilla como un cascarón vacío. Ya no tenía energía para sentir. En su desesperación, por primera vez, no observaba a la gente, ni se preocupaba por su destino. Simplemente miraba el punto. Su punto lo observan la luz que se desvaneció. Allí estaba oscuro, silencioso e inmensamente fuerte. Había soportado el peso de todos esos refugiados, todos esos soldados, todo ese dolor. Y, sin embargo, seguía en paz. No se había roto. No se había debilitado. Y entonces, una profunda comprensión floreció en su mente cansada. La fuerza del punto no provenía de involucrarse en la historia del viajero. Su fuerza provenía de su inquebrantable compromiso con su propia naturaleza. El propósito del punto era simplemente ser un punto. Ofrece su apoyo a todos por igual y sin juzgar. Soportaba el peso de un niño que ría con la misma firmeza que el de una viuda que lloraba. Permitía a los orgullosos y a los humildes, a los ricos y a los pobres cruzar, pero no intentaba seguirlos. No intentaba cambiar su destino. No intentaba alterar su camino. Su servicio era su estabilidad. Su compasión era su constancia. Y el río, el grande y poderoso río de la vida, fluía sin cesar bajo él. El punto no intentó represarlo ni acelerarlo.
No sé cuando el río estaba turbulento, en ese afero a los momentos en que el río estaba tranquilo y cristalino. Simplemente dejó que el agua fluyera, dejándola pasar por los espacios entre sus grandes palones de madera. El punto había encontrado la paz perfecta al ser el mismo, completa y inmutablemente, en medio de un fluir constante. Cato lo comprendió. Su papel no era ser el viajero en el río. Su papel era ser el guardián del punto, fundarse con el espíritu del punto. Desde ese día, Cato cambió. Regresó a su puesto, pero trajo consigo una nueva presencia. Había descubierto la calma inquebrantable de la equanimidad. Seguía siendo amable, pero su amabilidad ahora era amplia. Cuando cruzaba un cortejo nupcial, le sonreía con una sonrisa genuina y cálida, compartiendo la energía de su alegría por un momento, y luego la dejaba ir, permitiéndoles continuar su viaje. No necesitaba que su alegría permaneciera para ser feliz. Cuando cruzaba una familia en duelo, les ofrecía una reverencia silenciosa de profundo y compasivo respeto. Sentía su dolor sincero por él, creando un espacio para su dolor, sin asumirlo como propio. Su presencia se convirtió en una fuente de silenciosa fortaleza para todos los que cruzaban. Sentían su paz, su estabilidad. Ya no era un hombre frenético tratando de controlar el río. Era una presencia tranquila y firme, que dejaba fluir la vida, y en este permitir, encontró una paz más profunda que cualquier otra que hubiera conocido. También en su esencia más profunda y auténtica, es este punto, y el torrente infinito de tus pensamientos, sentimientos, recuerdos y sensaciones es el río que fluye bajo él. Durante tanto tiempo, has actuado como el joven Cato, lanzando del río, enredando con cada pensamiento, intentando aferrar a los agradables y repeler los dolorosos. Y es agotador dad. La invitación de este momento es a convertir en el punto mismo. A descansar en la conciencia estable y espaciosa que es tu verdadera naturaleza. Y a permitir que el río de tu experiencia fluya sin interferencias. Podría surgir la idea de algo que debes hacer mañana. Imaginala como un viajero que cruza. Tu punto. Diala venir. Deja que recorra los tablones de madera de tu conciencia. Y diala ir. No necesitas correr tras ella, adentrando en el bosque de la ansiedad. Simplemente sé el punto. Reconoce el viajero y dialo pasar. Puede aparecer un sentimiento de tristeza o soledad, una lenta y pesada precisión. Tu viaje acostumbrado podría ser intentar construir una barricada, negro el paso. Pero esto solo causa un gran atasco en tu mente. En cambio, puedes ser el punto. Puedes permitir que el sentimiento te atraviese, soportando su peso por unos instantes con silenciosa fuerza y compasión. Descubrirás que eres lo suficientemente fuerte para sostenerlo. Y descubrirás que, como todos los viajeros, finalmente llegar al otro lado y continuar su camino. Un hermoso recuerdo del pasado podría flotar como un barco adornado con flores. Disfruta de su belleza al pasar. Hold la fragancia de las flores. Pero no intentes atar su cuerda a los palones del punto. No intentes que se cuide. Apróchalo. Y deja que continue su viaje río abajo. Esta es la práctica de la presencia compasiva y desapegada. Es una profunda bondad que puedes ofrecer a tu propia mente. ¿Puedes sentir ese cambio ahora? Siente de conciencia como un punto grande, sólido y apacible. Siente el flujo constante y suave de pensamientos,
Sentimientos y sensaciones que te atraviesan debajo de ti. No necesitas controlarlos, no necesitas juzgarlos. Solo necesitas proporcionarles la estructura estable, silenciosa y de apoyo que les permita pasar. Esta es la clave para encontrar la paz en un mundo en constante cambio. Es la paz del punto. Firme y serena en medio del río dad, al practicar ser es punto estable y apacible, permitiendo que el río de nuestra experiencia del momento a momento fluya libremente. Podemos notar algo más. Hay momentos en que el río mismo parece escasear. Podemos experimentar periodos de sequedad interior, de sentirnos emocional o espiritualmente agotados, como si la fuente misma que alimenta el río de nuestra vida se hubiera agotado. Podemos sentir que nos faltan los recursos internos para estar tan presentes, tan estables. Esta sensación de sequía interior es común en el camino, no es sino de fracaso. Es una invitación. Es una invitación a no buscar un nuevo río, sino cavar más profundo, a encontrar el manantial oculto y subterráneo que nunca se seca. Vayamos ahora desde el punto hasta la boca del antiguo pozo, para descubrir la fuente inagotable de paz que reside en nuestro propio ser. Al descansar en la serena estabilidad del punto, una nueva presencia se abre a nosotros. Podemos observar el fluir del río de la vida, pensamientos, sentimientos, alegrías, tristezas, con corazón amplio y compasivo. No nos dejamos levar tan fácilmente. Pero hay estaciones en nuestra vida interior, al igual que en el mundo exterior. Y a veces, llegamos a una época de sequía. Nos paramos en nuestro sólido punto y miramos hacia abajo, solo para ver que el río se ha reducido a un simple hilito. El lecho de la mente se siente agrietado y seco. Hay una sensación de estabilidad interior, de agotamiento espiritual. Esta es una experiencia profunda y a menudo aterradora. Nos sentimos vacíos, vachados. La fuente de nuestra inspiración, nuestra alegría, nuestra paciencia, nuestra resiliencia, todo parece haberse agotado. Intentemos exceder en nuestros recursos habituales, pero los encontramos agotados. Nuestros esfuerzos por ser positivos se sienten forzados y vacíos. Nuestros intentos de autocuidado se sienten como verter un solo vaso de agua en un desierto. En este estado de sequía interior, podemos sentir una profunda desesperación. Podríamos creer que estamos fundamentalmente vacíos, que hemos perdido algo esencial, o que crisis nunca lo tuvimos estar en nuestra reacción a ese momento, suele ser una búsqueda frenética en la superficie. Buscamos una nueva fuente de agua fuera de nosotros mismos. Quizás una nueva relación nos reponga. Quizás un nuevo trabajo, una nueva ciudad, un nuevo proyecto, haga que el río fluya de nuevo. Buscamos distracción, cualquier cosa que nos distraiga de la aterradora sensación de nuestro propio vacío. O simplemente nos damos por vencidos, resignándonos a este estado de agotamiento, creyendo que es nuestra condición permanente. Somos como un pueblo cuyos pozos poco profundos se han secado, y por eso gastan toda su energía rezando por la lluvia, mirando al cielo, mirando a todas partes menos hacia abajo, a la tierra bajo sus pies. Esta sensación de aridez espiritual no es sino de que estés roto, no es sino de que hayas fracasado, es una invitación. Es un llamado sagrado a dejar de buscar en la superficie y emprender un camino diferente. Es una invitación a profundizar, por bajo la superficie quemada. Por el sol y agrietada de la mente cotidiana, existe una fuente de paz tan profunda y vasta que no se ve afectada por las sequías de la vida.
es el antiguo de tu verdadera naturaleza. Permitem habelos de un pueblo que aprendió a sobrevivir a su sequía más larga, no mirando al cielo, sino encontrando el courage de viajar a la tierra. El pueblo se alzaba sobre una meseta, alta y soleta. Era una tierra agreste y hermosa, y la vida allí dependía por completo de los pozos del pueblo. Desde tiempos inmemoriales, estos pozos los habían abastecido. Eran pozos poco profundos, excavados en lugares fáciles de excavar. Recogían el agua de lluvia que se filtraba en las capas superiores de la tierra. Cuando llovía abundantemente, los pozos se llenaban. Eran prácticos, accesibles y requerían poco esfuerzo. Estos pozos son como la superficie de nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra fuerza de voluntad, nuestras emociones cotidianas. Son tiles, accesibles, y nos sirven en tiempos normales, pero dependen completamente de las condiciones externas. Luego, vino gran sequía. Durante meses, en hay una sola gota de lluvia cayó del cielo implacable y bronceado. El sol caía a plomo día tras día, abrazando la tierra hasta formar una red de profundas grietas. Los pozos poco profundos, ano a ano, empezaron a fallar. Al principio, el nivel del agua simplemente bajó. Luego, los cubos empezaron a sacar más limo y lodo que agua limpia. Y finalmente, solo sacaron polvo seco. Un miedo profundo y generalizado se apoderó de la aldea. La sed era una presencia constante. La gente se debilitaba con el rostro desdebido por la preocupación. Recién eran la poca agua que tenían almacenada, pero todos sabían que no duraría. Escrutaron el horizonte en busca de una nube, pero el cielo permaneció de un azul despiadado y vacío. Rezaron, hicieron ofrendas, realizaron los antiguos rituales para pedir lluvia, pero nada cambió. Sus recursos superficiales se habían agotado y sentían una desesperación colectiva. Eran un pueblo que se moría de sed, viviendo en una tierra que creían estéril y sin vida. En una pequeña y sencilla ermita, a las afueras del pueblo vivía un monje silencioso llamado Thin. Lavaba muchos ecos viviendo allí, cuidando su pequeño huerto, y la sequía parecía inalterable. Su presencia serena y pacífica era casi una afrenta para los aldeanos, presas del pánico. Finalmente, desesperados, los ancianos del pueblo acudieron al hermano Thin. Suplicaron, nuestros pozos están secos. Nuestros hijos tienen sed. Estamos perdidos. No hay nada que puedas hacer. Ninguna oración especial, ningún ritual olvidado que pueda salvarnos. El hermano Thin escuchó sus palabras con una mirada serena y compasiva. No miró al cielo. Miró al suelo bajo. Sus pies. Cuando terminaron, habló con voz tranquila pero firme. El agua no los ha abandonado. Tío, simplemente no han profundizado lo suficiente para encontrarla. Condujo a los ancianos lejos de sus hogares, limpios y familiares, hacia una parte del pueblo que llevaba mucho tiempo abandonada. Era un lugar cubierto de arbustos espinosos y lleno de piedras olvidadas. En el centro de esta extensión de tierra agreste se alzaba un amplio círculo de antiguos ladrillos caídos de musgo, casi completamente hundidos en la tierra. Era el primer pozo del pueblo, excavado por sus antepasados siglos atrás. Había sido abandonado porque extraer agua de su gran profundidad era demasiado difícil. Los pozos poco profundos eran mucho más fáciles. La fuente está aquí, dio el monje, señalando el viejo pozo. Te ha estado esperando. Los ancianos lo miraron con incredulidad.
ya estaban deballados por la sed, y el agotamiento. La idea de la monumental tarea de limpiar y volver a cavar este antiguo y profundo pozo parece imposible. Una broma cruel. Tomaría días, quizás semanas, de trabajo agotador, sin ninguna garantía de éxito. Era mucho más fácil seguir esperando la lluvia, esperar una salvación externa, que emprender este inmenso trabajo interior. Esta es nuestra propia resistencia ante la perspectiva de una profunda excavación interior. Preferimos buscar una solución rápida en la superficie, que comprometernos con la paciente labor de profundizar en nuestro interior dado diversas dudas. El hermano Thin no dio nada más. Simplemente tomó una pala vieja y comenzó a limpiar las espinas y la maleza alrededor del viejo pozo. Trabajó despacio, con constancia y con una determinación serena. Su acción silenciosa era más poderosa que cualquier sermón. Tras observar, un rato, avergonzados por su propia inacción, uno de los jóvenes tomó una herramienta y se unió a él. Luego otro, y otro. Un pequeño grupo había decidido confiar en la sabiduría silenciosa del monje. El trabajo fue más duro de lo que jamás imaginaron. Despejaron el hueco y comenzaron a cavar, hallando a un hombre con una cuerda y un cubo. Excavaron entre capas de polvo y escombros compactados, el abandono acumulado durante siglos. Durante días, no encontraron más que tierra seca. El sol caía a plomo sobre ellos. Su chispa inicial de esperanza comenzó a desvanecerse y a apagarse. Los demás aldeanos se burlaban de ellos, diciéndoles que estaban desperdiciando su valiosa energía en un agujero olvidado. El monje está loco. Decían, reckon por aquí lueva, y esa es nuestra única esperanza. Esta es la etapa difícil del viaje interior. Cuando dirigimos nuestra atención hacia nuestro interior, a menudo solo encontramos lo que parece sequedad y escombros, las capas compactadas de nuestro condicionamiento. Podemos sentir que no llegamos a ninguna parte, que el esfuerzo es inútil. Entonces, tras cavar durante lo que pareció una eternidad, sus palas golpearon algo duro con un golpe sordo. Habían llegado a una capa de roca salida. Un grito de desesperación se elevó de los trabajadores. Está seco hasta los huesos. El pozo está muerto. Hemos fracasado. Empezaron a salir del pozo con el rostro manchado de tierra y de roda. Fue el momento de mayor duda. El punto donde sintieron que sus esfuerzos eran en vano. Pero el hermano Thin, que había estado sentado en silencio al borde del pozo, les instó a esperar. Pidió que lo bajaran. Se paró sobre la roca en el fondo del profundo y oscuro agujero y lo golpeó con un martillo. Emitió un sonido pleno y sólido. Pero luego se movió al centro y lo golpeó de nuevo. Esta vez, el sonido fue diferente. Había una resonancia débil, casi imperceptible, un ligero vacío. Esto es un doble fondo, les gritó, y su voz resonó desde las profundidades. No es el final, es la barrera definitiva. Debemos abrirnos paso, dado su convicción era tan absoluta que revivo su fe. Bajaron herramientas más pesadas. Con sus últimas fuerzas, los hombres del fondo comenzaron a golpear la roca en el centro. Durante un largo rato, nada ocurrió. Y entonces, con un golpe potente y resonante, la roca se quebró, se estiló. Y con un golpe final, se hizo añicos. Cuando a la oscuridad de abajo, inmediatamente, una ráfaga de aire fresco y húmedo surgió del agujero, una fragancia de tierra profunda y agua viva.
Era el aroma más dulce que los oldinos llamas habían olido. Badgeron una lintera atrás de la roca roda. Allí, muy abajo, en un espacio vasto y oscuro, algo brilló. No era un charco de barro en una fugaz filtración. Era la superficie de un gran lago subterráneo, un vasto acuífero de agua pura y cristalina. Era tan profundo que no podían ver el fondo. Había estado allí todo el tiempo, silencioso y paciente, en las profundidades del ala, completamente intacto y inafectado por la severa sequía que había asolado el mundo en la superficie. Un gran grito de alegría brotó de la multitud. Badgeron un cubo, y al saberlo estaba pesado, y goteaba agua fresca y cristalina. Bebieron, y era el agua más deliciosa que jamás habían probado. Era el agua de la vida misma, extraída no del cielo voluble, sino del corazón constante y fiel de la tierra. Habían encontrado la fuente en ego table tu ser es esposo. Tu mente cansada, ansiosa y superficial, es la aldea asolada por la sequía. Durante mucho tiempo, has intentado alimentar de las aguas superficiales de tu ego, tu fuerza de voluntad y tus esfuerzos diarios, y en esta etapa de tu vida, se han secado. La sensación de agotamiento que sientes es real, pero es solo la verdad superficial. No es la verdad de desprofundidad. Esta la invitación de este momento es a dejar de buscar lluvia en el horizonte. La invitación es a comenzar la sagrada labor, de profundizar. El viaje no es hacia afuera, sino hacia abajo, hacia el centro tranquilo y sereno de tu propio ser. Permite que tu conciencia comience ahora a suave descenso. Pide que se hunda bajo la polvorienta y agitada superficie de tus pensamientos. Estos pensamientos son la tierra agrietable, y quemada por el sol. Diga que tu conciencia la supera, profundiza, quizás encuentras una capa de emociones compactadas. Vieja tristeza, frustración o miedo. Son los escombros acumulados a lo largo de los ecos. No les tengas miedo. No tienes que analizarlos. Simplemente diga que tu conciencia los absorba, como una piedra que se hunde en el agua, más profundamente. Podrás encontrar una capa de roca dura, una sensación de entumecimiento, de resistencia, de absoluta desesperanza. Este es el doble fondo. Este es el punto donde la mente quiere rendirse y decir, aquí no hay nada. Este es el punto donde sientes que no puedes ir más alto, pero ten paciencia. Descansa de conciencia suavemente en esta resistencia. Respira en ella, como el monje. Confía en que hay algo más alto. Y entonces, permitid abrir paso. Diga que tu conciencia atraviesa esa última capa de resistencia hacia el gran, tranquilo y oscuro espacio que ya está debajo. Este es el gran pozo de tu verdadera naturaleza. Aquí no hay sequía. Aquí no hay esfuerzo. Solo hay una presencia vasta, fresca, silenciosa y infinita. Es el agua del ser mismo. Puede que al principio no lo sientas como una inundación dramática. Quizás sí solo una sutil sensación de frescor, una quietud serena, una sensación de paz sin causa, una sensación de reposición que no proviene de ninguna fuente externa. Esta es el agua del antiguo pozo. Ha estado aquí de siempre. Estará aquí para siempre. Es tu derecho de nacimiento. Descansa aquí, junto a la boca de tu propio pozo interior. Permitid beber profundamente de este silencio, de esta quietud. Sentelo reabastar cada célula seca y cansada de decir. Ten la certeza de que, por muy dura que sea la sequía superficial de tu vida, esta fuente profunda, fresca y pacífica siempre está aquí,
Esperando a que regreses y te lins. Descansando aquí, junto al agua fresca y oscura de este pozo interior. Sentimos una profunda plenitud y renovación. Hemos encontrado nuestra fuente verdadera y inagotable. Pero, ¿cómo traemos esta presencia profunda y unificada a la superficie de nuestra vida cotidiana? ¿Cómo integramos esta quietud silenciosa y potente con los numerosos detalles y exigencias dispersos de nuestro mundo? Debemos aprender el arte de la acción suave y concentrada, da nuestra conciencia unificada puede tocar los múltiples fragmentos de nuestra experiencia y convertirlos en uno. Es como el hermoso y preciso arte del maestro del té, que toma el fino polvo verde esparcido y el agua caliente y, con simple batidor de bambú, los mezcla en un todo único, armonioso y vivificante. Descansamos ahora en un lugar de profunda capacidad interior. Hemos viajado al antiguo pozo en el centro de nuestro ser, y hemos descubierto no estamos, en ahí podremos estar, verdaderamente vacíos. Bajo la superficie seca de nuestra vida cotidiana, el manantial inagotable de presencia fresca, serena y pacífica. Hemos bebido de este pozo, y sentimos una sensación de reposición, un retorno a una plenitud fundamental. Pero a medida que nuestra conciencia asciende suavemente desde estas profundidades silenciosas a la superficie del mundo, nos encontramos con un desafío familiar. Emergemos de la unidad del pozo hacia la multiplicidad de la vida. El mundo se precipita con sus innumerables demandas, su inagotable flujo de información, su coro de voces en pugna. Y casi de inmediato, podemos sentir que esa sensación de plenitud comienza a restar en estar a atención, que se siente tan unificada y serena en la quietud profunda. De repente se ve trata en mil direcciones a la vez. Pensar en un correo electrónico que debemos enviar mañana nos lleva hacia un lado. El recuerdo de una conversación de ayer nos lleva hacia otro. Un sonido de la calle, un plan para el fin de semana, la preocupación por un ser querido, el deseo de una vida diferente. Cada cosa es un hilo aparte que tira de la estructura de nuestra presencia. Nuestra mente se convierte en una habitación llena de 100 insectos zumbando, cada uno exigiendo nuestra atención, impidiendo que nos concentremos en uno solo. O puede sentirse como un espejo roto, donde cada pieza rota refleja un fragmento diferente y distorsionado de la realidad. Este es el estado de la mente dispersa. Es la enfermedad característica de nuestro mundo moderno, que nos entrena constantemente para esta fragmentación. Trabajamos en una computadora con múltiples pestañas abiertas, mientras nuestro teléfono vibra con notificaciones, y intentamos mantener una conversación con alguien en la habitación. Estamos en 3 lugares a la vez y por lo tanto, no estamos plenamente presentes en ninguno de ellos. Esta forma de ser fragmentada crea una ansiedad sutil pero persistente. Nos sentimos delgados, dispersos como un poco de mantequilla raspada sobre demasiado pan. Nos sentimos ocupados pero ineficaces, en constante movimiento pero sin llegar nunca a ninguna parte. Estamos atrapados en la voragine de nuestra propia actividad mental y inhalamos un camino claro y sencillo, como extremos el agua unificada de lo profundo de nuestro ser y la usamos para calmar esta tormenta de polvo dispersa en la superficie. No podemos obligar a la mente a quietarse, así como no podemos forzar un nudo para que se desenrede. No podemos ordenar nuestros pensamientos dispersos que se unifiquen. Debemos aprender un arte más delicado y elegante. Debemos aprender el arte del maestro del té, quien,
mediante una serie de acciones sencillas y sinceras, transforma un conjunto de elementos separados y dispersos en un todo único, armonioso y unificado. Debemos aprender la sabiduría del batidor. Y el polvo verde. Salgamos del mundo ruidoso y disperso y entremos en un espacio diferente. Imagina que caminas por un sendero sencillo de piedras irregulares y cubiertas de musgo. El sendero se llama rojo, al suelo húmedo. Es un passage del mundo cotidiano al espacio sagrado del salón de té. Con cada paso deliberado sobre las piedras frescas, disminuyes la velocidad conscientemente. Te liberas de las preocupaciones, la prisa y la fragmentación de tu día. El sendero te lleva a una sencilla palangana de piedra, una construcción lone de agua fresca y cristalina. Aquí, te arrodillas y realizas un acto de purificación. Tomas un cucharón de bambú y vertes agua sobre tus manos, lavando el polvo del mundo. Te enjuagas la boca, purificando de habla. Esto no es solo una limpieza física, sino espiritual. Es una preparación para estar plenamente presente. Luego, te acercas al salón de té. El chachitza la entrada es un portal pequeño y bello. Debes inclinar la cabeza y humillarte para entrar, dejando tu orgullo, tu estatus y tu ego afuera con tus zapatos. Dentro, la habitación es una obra maestra de simplicidad. La luz es suave, filtrada a través de pantallas de papel. Las paredes son de tierra natural, el techo de bambú tallido. En una pequeña alcoba hay un rollo de caligrafía, unos pocos caracteres sencillos pintados con un profundo significado. Y debajo en un jarrón sencillo hay un arreglo floral perfecto. Un UCHAR cada objeto de la habitación ha sido seleccionado con sumo cuidado, no por su valor económico, sino por su capacidad de guiar la mente hacia la paz y la simplicidad. Este espacio está diseñado con un solo propósito: fomentar un estado de presencia plena. Aquí, en la tranquilidad del salón de té, los principios de la ceremonia cobran vida, armonía de con la naturaleza y entre nosotros. Respeto, sí, por los utensilios, por el anfitrión y por el momento mismo. Pureza, ser, del corazón y de la mente, cultivada mediante el simple acto de la limpieza. Y la tranquilidad, fuerte, la paz profunda y duradera que surge cuando los tres primeros principios se encarnan plenamente. Es con este espíritu que el maestro del té, el tishu, comienza la preparación. Observamos al maestro ahora, pues cada movimiento es una enseñanza. El maestro entra, moviéndose con la gracia y economía que provienen de ecos de práctica. No hay gestos desperdiciados. Cada acción es deliberada, enfocada y completa en sí misma. El maestro se sienta ante la tetera de hierro, que zumba suavemente sobre el fuego de carbón. Con un pano de seda, el fukusa, que representa el espíritu del anfitrión, el maestro comienza a purificar los utensilios. Los movimientos son coreografiados, una danza lenta y hermosa. La cuchara para té, talada en una sola pieza de bambú, se limpia con cuidado. El cuenco de té, el chawan caliente y se limpia con un pano de lino. Este acto de purificación es una meditación. Es la práctica de concentrar tu ser, tu corazón en las tareas más sencillas. Es un mensaje a la mente. Permanece aquí. Permanece solo aquí. Ahora, los elementos para la transformación están reunidos. Vimos por lo que representan en nuestro mundo interior. En primer lugar, está el té en sí. Nos enjoyas de té. Sino. Match.
e un polvo fino y verde vibrante. Es el té verde de la más alta calidad, protegido del sol y molido en piedra, hasta obtener un polvo tan fino que parece una nube de pigmento. Este hermoso y delicado polvo representa nuestra mente. En su estado disperso, son nuestros miles de pensamientos, sentimientos, preocupations y recuerdos. Cada uno una partícula diminuta y separada, flotando en el aire de nuestra conciencia, and sin integrarse en un todo. A continuación, está el agua caliente. El maestro lo serve con un cucharón de la silenciosa y pesada tetera de hierro. El agua no hierve. Eso sería demasiado fuerte y quemaría el té. Esta es la temperatura perfecta para extraer el sabor y la esencia del polvo. Esta agua representa nuestra conciencia pura y unificada. Es el agua cristalina, potente y vivificante que descubrimos en el antiguo pozo de nuestro ser. Es la presencia que puede sostener y transformar nuestra experiencia. Y por último, está el batidor. El percibir es un objeto extraordinario, una obra de arte en sí misma. Está talado a mano a partir de una sola pieza de bambú. Su mango es sólido, y su extremo está dividido en 100 o más fases delicadas y flexibles, cada una con una suave curva hacia adentro. El batidor no es un arma, no es una herramienta rígida, es fuerte pero flexible. Representa la calidad de nuestra atención cuando es a la vez concentrada y delicada. Es la intención de unificar, aplicada con destreza y amor. Comienza la ceremonia de plenitud. El maestro usa la cuchara de bambú para colocar una pequeña cantidad del fino polvo verde en el fondo del cuenco vacío y tibio. Luego, con el cucharón, vierte un poco de agua caliente sobre el polvo. Por un breve instante, vimos el estado de nuestra mente desintegrada. Hay grumos de polvo verde oscuro flotando sin rumbo en el agua clara. Están separados. La conciencia y los pensamientos están en el mismo espacio, pero no se han unido. No hay armonía. Entonces, el maestro toma el batidor de bambú, sujetando firmemente el cuenco, lo sumerge en el agua, y comienza el movimiento. No es una agitación violenta en un golpeo contundente. Es un movimiento de muñeca rápido, ligero, y increíblemente preciso. El maestro mueve el batidor de un lado a otro con una gracia ágil, como si escribiera la letra Maimersh, una y otra vez en el fondo del cuenco. El sonido es una espuma suave y agradable, un sonido de persuasión suave pero rápida. El batidor, con su 100 suaves fases, no lucha contra el polvo. No intenta pulverizarlo. Se mueve a través del agua, introduciendo cada partícula del polvo esparcido en la cálida y unificadora presencia del agua. Las animas soltar su separación, a disolverse, a renunciar a su identidad individual y a fundirse en un todo mayor. Es un acto de integración suave pero insistente. Y mientras observamos, se produce una transformación. La mezcla grumosa y caótica se vuelve suave. La separación desaparece. El polvo y el agua dejan de existir como dos cosas. Se convierten en una sola. Lo que queda en el cuenco es un hermoso y vibrante líquido verde jade, con una cremosa y delicada espuma en la superficie. Ahora este, su cala multitud se ha convertido en uno. Lo disperso se ha unificado. La armonía se ha creado, no por la fuerza, sino mediante la aplicación de una atención amable, sincera y centrada. Esta es una imagen perfecta y viva SAMADHI. La mente unificada.
Esta hermosa ceremonia es una enseñanza para tu mundo interior. Tienes el maestro del ti. Tienes todos los elementos dentro de ti ahora mismo. Tus pensamientos, preocupaciones y sensaciones dispersos en el fino polvo verde. Obsérvalos ahora en toda su multiplicidad. No los juzgues ni intentes deshacer de ellos. Simplemente obsérvalos como son, innumerables partículas separadas. 2. Conciencia profunda y silenciosa. La presencia que descubriste en el antiguo pozo es el agua cálida y cristalina. Siempre está disponible para ti, potente y llena de gracia. Y tu atención suave y concentrada es el batidor de bambú. 2. Intención de estar presente, encarnada en el ritmo de tu propia respiración. Es esta hermosa herramienta de integración. Realizamos la ceremonia interior. Imagina reunir todas tus partículas mentales dispersas en el cuenco cálido y vacío del momento presente. Ahora, vierte el agua tibia de tu conciencia sobre ellas. Obsérvalas flotando allí, separadas por un instante. Ahora, retoma el hilo de tu atención, anclado en el ritmo constante de tu respiración. Comienza a mover tu atención a través de tu mundo interior. No luches contra tus pensamientos, no intentes someterlos. Suave y elegantemente, mueve tu conciencia a través de ellos. Toca cada pensamiento preocupante, cada recuerdo aleatorio, con la presencia ligera y unificadora de tu atención. Con cada respiración, transporta tu conciencia a tu mente, animando a todas tus partes a disolverse en la cálida y amorosa presencia. Da decir, observa cómo se desprenden de sus límites, de su separación, y se funden en un todo único y armonioso. La distinción entre el observador y lo observado comienza a suavizarse. La separación entre ti y tus pensamientos comienza a disolverse. Solo queda un campo unificado de conciencia pacífica y vibrante. Ya no hay una mente dispersa. Solo existe la presencia serena, plena y hermosa del ti. Mantén esta sensación de plenitud interior. Es una paz profunda y satisfactoria. Pero, ¿qué ocurre cuando realizamos esta práctica? Cuando concentramos toda nuestra atención en una situación y sin embargo, parece que nada sucede? ¿Qué ocurre en los periodos de nuestra vida en los que nos sentimos completamente estancados, plantados en tierra fría y dura, sin señales visibles de crecimiento ni cambio, por mucha atención? ¿Qué le prestamos? A veces, el camino hacia la paz no requiere el arte activo y concentrado del maestro del ti, sino la profunda y confiada paciencia del agricultor en pleno invierno. A veces debemos aprender a confiar en el proceso invisible, en la vida que se agita en la oscuridad, mucho antes de que brote. Exploramos ahora la profunda sabiduría de la semilla, que reposa silenciosa en la tierra helada, albergando todo su potencial y esperando pacientemente su primavera. Al descansar en el estado tranquilo y unificado de la ceremonia del ti interior, puede surgir una sensación de equilibrio y armonía. Hemos reunido los fragmentos dispersos de nuestra mente con una atención suave y concentrada, y por un instante nos sentimos completos, nos sentimos integrados. Y así, trasladamos esta nueva sensación de presencia a las circunstancias de nuestra vida, con la esperanza de que sea la clave que desbloquee los cambios que buscamos. Aplicamos nuestra atención plena en nuestra sanación, a nuestro trabajo creativo, a nuestro camino espiritual, y esperamos la transformación. Pero, ¿qué ocurre cuando hacemos esto y nada cambia? ¿Qué ocurre cuando aportamos nuestra presencia más plena y unificada a una situación,
Why encontramos con una quietad obstinada y inmovable. Esta es una de las fases más desafiantes y a menudo malinterpretadas del viaje interior. Es la experiencia de estar estancado. Puede sentirse como estar congelado en un gran bloque de hielo, capaz de ver el mundo exterior, pero incapaz de avanzar hacia él. Puede sentirse como empujar contra una gran puerta de piedra que no se mueve, por mucho que empujemos. Podemos sentir una profunda frustración y desesperanza. Nuestra cultura nos enseña a valorar la acción, el progreso y los resultados medibles. Nos enseñan que, si trabajamos duro, deberíamos ver crecimiento. La quietad a menudo se confunde con el estancamiento. Pensamos que debemos estar haciendo algo mal. Nos sentimos impacientes con nosotros mismos, con nuestras vidas, con el universo mismo. ¿Por qué sigo aquí? Nos preguntamos, ¿cuándo cambiarán las cosas? Esta lucha contra la quietad es la fuente de un inmenso sufrimiento. Creemos que es periodo de estancamiento es un error, un problema por resolver. Intentemos forzar un avance. Intentemos fabricar inspiración donde no la hay. Intentemos superar el dolor, los bloqueos creativos y los periodos de duda con nuestra fuerza de voluntad. Intentemos forzar la llegada de la primavera a mediados de enero, pero las tradiciones de sabiduría nos enseñan que estos periodos de quietud no son un error. Son una parte necesaria, sagrada y profundamente importante del ciclo de la vida. Son los inviernos del alma. No son una señal de que nuestro crecimiento se haya detenido. Son una señal de que nuestro crecimiento está entrando en una fase diferente. Está pasando del mundo visible de las hojas y las ramas al mundo invisible de las raíces. Comprender esto es desbloquear la profunda paz de la paciencia. Permitam contarles de un joven monje novicio que quería desesperadamente ver los frutos de su práctica y de la simple semilla que le enseñó la sabiduría del invierno. En un monasterio enclavado en un valle de alta montaña, donde los inviernos eran largos y rigurosos, vivía un joven novicio llamado Ren. Ren rebosaba una energía ardiente e incansable. Había llegado al monasterio para alcanzar la iluminación, y la imaginaba como una gran cima que podría conquistar con gran esfuerzo. Se entregaba a cada tarea con férrea determinación. Cantaba con más fuerza, meditaba durante más tiempo, y trabajaba con más ahínco en los jardines, siempre con la vista puesta en el objetivo, siempre buscando una señal de su progreso. Quería sentir el relámpago de la comprensión, ver florecer su crecimiento espiritual ante sus propios ojos su maestro. El anciano abad del monasterio era un hombre que parecía haber absorbido el ritmo de las estaciones hasta los huesos. Se movía con una gracia lenta y pausada, su presencia tan serena y firme como los antiguos pinos fuera de los muros del templo. Observaba a su joven novicio esforzarse y supo que el niño necesitaba una enseñanza diferente. Una que no se encontraría en un texto sagrado en una conferencia. Una mañana de principios de primavera, llamó a Ren a sus aposentos. Ren llegó, con la mente acelerada, esperando que le dieran un con especial, o una técnica de meditación avanzada que acelerara su progreso. En cambio, el anciano abad simplemente abrió la mano. En el centro de su palma arrugada yacía una sola semilla. Era pequeña, oscura, dura y completamente calma y corriente. Ren dio el maestro con voz serena y tranquila. La principal tarea para este año que viene es cuidar esta semilla. Dedica toda tu energía, toda tu práctica a ella.
Aprende su naturaleza, comprende su camino, y comprenderás el tuyo propio. Ren estaba un poco decepcionado, pero también intrigado. Aceptó la semilla con una reverencia decidida. Una tarea tangible. Podía lograrla. Cultivaría la planta más magnífica que el monasterio jamás hubiera visto. Plantó la semilla en una pequeña maceta de barro, usando la tierra más rica que encontró. La colocó en el lugar más soleado de su pequeña celda y la regó con esmero. Durante días no ocurrió nada. Ren se impacientó, inspeccionando la tierra 12 veces al día. Y entonces, una mañana, una diminuta brisna de un verde brillante se abrió paso entre la tierra oscura. El corazón de Ren se llenó de alegría. Progreso. Estaba funcionando. Durante la primavera y el verano, cuidó la pequeña planta con dedicación. Creció con firmeza hasta convertirse en un retoco sano, cuyas joyas se desplegaban bajo el cálido sol. Ren sintió un profundo orgullo y logro. A menudo mostraba su arbolito a los demás monjes. Esta era una prueba evidente de su diligencia. Esta era la parte fácil del camino, la poca de nuestras vidas en la que nuestros esfuerzos se ven recompensados con resultados inmediatos y gratificantes. Cuando nuestro crecimiento es evidente para todos y entonces es luego el otoño. El aire se volvió fresco, y las hojas del corrido retoco de Ren empezaron a cambiar de verde en amarillo sorprendente. Ren sintió una punzada de ansiedad. Intentó combatirla, regando la planta con más agua y moviéndola para que captara los últimos rayos del sol. Pero no pudo detener el cambio. Una a una, las hermosas joyas se marchitaron y cayeron, hasta que el retoco no fue más que un conjunto de ramitas desnudas y delgadas donde se acercaba el invierno. Las primeras heladas empezaban a tener de plata la tierra por las mañanas. Ren se preocupó profundamente. Levó la maceta al interior, pero al maestro le advirtió que eso estaba mal. El árbol de conocer el invierno, dio el abad con dulzura. Su naturaleza lo exige. No puedes protegerlo de las estaciones de su propia vida. Con el corazón apesadumbrado, Ren tomó su pequeño árbol desnudo y lo plantó en un rincón resguardado del jardín del monasterio. Sintió como si lo abandonara. Entonces llegó el invierno con toda su fuerza. Cayó una nevada intensa y profunda, cubriendo el mundo entero con un silencioso manto blanco. La tierra se congeló. El estanque del jardín se convirtió en una gruesa capa de hielo. Y el arbolito de Ren no eran más que unas ramitas oscuras y esqueléticas que sobresalían de la nieve. Todos los días, Ren iba al jardín y lo contemplaba. Buscaba una señal de vida, el asomo de un brote, cualquier mínima señal de crecimiento, pero no había nada. El árbol estaba quieto, silencioso, y parecía completamente sin vida. Las semanas se convirtieron en meses. El frío era implacable. La impaciencia de Ren se transformó en una profunda desesperación. Sentía que había fracasado. La vida vibrante que había alimentado durante todo el verano se había esfumado, aniquilada por la crudeza del invierno. Todo su trabajo, todos sus cuidados habían sido en vano. La semilla estaba muerta incapaz de soportar más su sensación de fracaso. Se dirigió a las habitaciones del maestro. Su rostro era una máscara de tristeza. Maestro, dijo con la voz cargada de derrota, y fracasado en mí. Tarea, la semilla que me diste está muerta. La cuidé, pero el invierno fue demasiado crudo.
La he observado durante meses, why no ocurre nada. Todo ha terminado. El anciano abad escuchó la confesión del joven monje en silencio. Cuando terminó, simplemente se puso de pie y le hizo una cena para que lo siguiera. Condujo al niño al jardín helado y desolado. El aire era tan frío que dolía respirar. Se detuvieron ante el conjunto de ramas desnudas que sobresalían de la nieve. Buscas la vida equivocada, dijo el maestro, con su voz como una suave nube, blanca en el aire gélido. Miras con los ojos del verano. Esperas ver joyas, ver crecer hacia arriba. Pero estás ciego a la gran obra que se está realizando ahora mismo. Señaló el suelo helado. Aquí, Dios bajo la nieve y la tierra dura, en la oscuridad donde no se puede ver, se está haciendo el verdadero trabajo. Las raíces de este pequeño árbol se abren paso más profundamente en la tierra helada. Buscan alimento, construyen una base, reúnen la fuerza y la estabilidad necesarias para sostener el gran crecimiento venidero. El árbol no está muerto, está consolidando. Su padre está aprendiendo la profunda sabiduría de la quietud. Está realizando el trabajo lento, silencioso y absolutamente esencial que hará posible la gloria de la primavera. El maestro puso una mano sobre el hombro de Ren. No confundas esta quietud con ausencia. Es silencio con muerte. Invierno no es un obstáculo para la vida del árbol. Es una parte necesaria y sagrada de su camino. El crecimiento más profundo y duradero requiere un periodo de oscuridad, de descanso, de recogimiento. No has fracasado. Simplemente estás aprendiendo a presenciar un éxito diferente, más silencioso y poderoso. De pie ali, bajo el frío penetrante, Ren tuvo su primera lucidez. Había estado juzgando la vida por sus actividades ruidosas, visibles y superficiales. Había sido incapaz de apreciar el poder de lo invisible, el valor de la latencia, la naturaleza sagrada del invierno. Había intentado obligar al árbol a vivir según su impaciente horario, en lugar de confiar en la profunda, lenta y perfecta sabiduría de su propia naturaleza. Se inclinó ante su amo y ante las pequeñas ramas, desnudas con una renovada reverencia. Había aprendido a confiar en el proceso. Quizás, ahora mismo, signos que estás en un invierno así. Quizás estés de luto por una pérdida que parece eterna. Quizás te estés recuperando de una enfermedad, y el progreso sea dolorosamente lento. Quizás estés buscando un nuevo rumbo en tu vida, y solo te encuentras con una sensación de vacío. La confusión, miras tu vida y solo ves ramas desnudas. No ves señales de progreso. Y sientes la desesperación del joven novato. El miedo de que la semilla de tu esperanza esté muerta. La sabiduría de la semilla invernal es para ti. Es periodo de tu vida no es un error. No es señal de que hayas fracasado. Es un tiempo sagrado y necesario de trabajo invisible. Las raíces de decir se profundizan. Tu espíritu consolida su energía, reuniendo la fuerza necesaria para la nueva vida que está por venir. Estás aprendiendo la profunda sabiduría de la quietud. ¿Puedes confiar en ese proceso? Puedes confiar en la semilla de tu propia intención. La intención de paz, sanación, claridad y creatividad que es plantado en el jardín de tu corazón no está muerta. Descansa a salvo en la tierra oscura y fértil del presente, cobrando fuerza para una primavera que no necesitas ver. Dija la necesidad de señales visibles. La inmensa presión que sientes,
proviene del pensamiento de que ya deberías estar en otro lugar, de que deberías estar mejor. Deja ir es pensamiento. Tu única práctica en este invierno es la práctica de la confianza paciente. Es la práctica del descanso. Permitid estar quieto, estar dormido, estar en la oscuridad. Ten la seguridad de que estés siendo sostenido por la profunda inteligencia de la vida, así como la semilla está sostenida en la tierra. El trabajo se está haciendo. Descansando en esta profunda y paciente confianza, demos atrás la lucha por el progreso. Nos permitimos estar plenamente presentes en nuestro invierno, sabiendo que cambiar es una estación sagrada. Al instalarnos en esta profunda quietud, nuestros sentidos pueden comenzar a cambiar. Dejamos de buscar las grandes y dramáticas señales de la primavera y empezamos a percibir la belleza serena, sutil y fugaz del propio invierno. Podemos observar el intrincado y cristalino patrón de la escarcha en el cristal de una ventana, iluminado por un instante por la tenue luz de la luna. Es una visión de belleza perfecta y inesible que existe por un instante y luego desaparece. Esta observación nos lleva a nuevo y quizás aún más profundo abandono. La renuncia a la necesidad de alcanzar o poseer algo, incluso una futura primavera. Exploramos ahora esta serena y etérea belleza de la no alcanzamiento. Aquí están las secciones 11, 12, 13, 14 y 15, escritas para asegurar estrictamente sus indicaciones. Y cada sección está diseñada para tener aproximadamente 1700 palabras. A medida que aprendemos a descansar en la profunda y paciente quietud de nuestro propio invierno, comienza a despertarse una nueva percepción. Soltamos la ansiosa necesidad de crecimiento visible de las vibrantes flores de la primavera y al hacerlo, aprendemos a ver la sutil y profunda belleza del momento presente, tal como es. Ya no esperamos que la vida comience. Estamos presentes para la vida que sucede ahora mismo. Esta es la paz de la confianza paciente. Para es soltar puede guiarnos a un estado de liberación en más profundo y sutil. Puede conducirnos a la sabiduría de la no realización. Nuestra búsqueda espiritual a menudo se presenta como un viaje de adquisición. Buscamos alcanzar la paz, la sabiduría, la iluminación, un estado de dicha duradera. Imaginamos estas cualidades como destinos a los que podemos ligar, tesoros que podemos encontrar y poseer para siempre. Incluso la hermosa imagen de la semilla que se convierte en un gran árbol implica una meta futura, un estado de plenitud que anhelamos. Este esfuerzo, por noble que sea, puede convertirse en una sutil forma de tensión. Nos mantiene orientados hacia el futuro, siempre comparando nuestro estado presente con un ideal futuro. En cierto modo, seguimos buscando algo que creemos que nos falta. Y si la paz suprema no proviene de alcanzar finalmente lo que buscamos, sino de abandonar la búsqueda misma. Y si la sabiduría no es algo que adquirimos, sino un proceso de abandonar las ilusiones que albergamos, hasta que nos quedamos con la simple y pura verdad de lo que es. Este es el camino de la no realización. Es la comprensión de que nuestra verdadera naturaleza ya es plena y completa, y que ninguna experiencia, por profunda que sea, puede acabar el nada. Es el cambio de la búsqueda de la belleza al simple acto de ver la belleza en las cosas tal como son, en toda su efímera y inesible perfección. Permitem contaros de un viejo monje, poeta que llegó a comprender esta verdad no al lograr una gran visión, sino al observar silenciosamente el encuentro de la luz de la luna y la escarcha.
el man se llama ryokan. Y, durante muchas ecos, había buscado la belleza de las palabras. Buscaba capturó la esencia de las montañas, el canto de los gansos salvajes, o el profundo silencio del templo en su pilla. Meditaba durante horas, intentando cultivar un estado mental que diera como resultado un poema perfecto. Caminaba kilómetros en busca de la imagen perfecta. Su pilla era hermosa, pero nunca estaba satisfecho. En el momento en que escribía un poema, la experiencia en la que se basaba se sentía distante. Las palabras escritas en la página parecen una pálida imitación de la verdad viviente. Sentía que siempre intentaba emboteller la luz de la luna, y siempre fracasaba. Su deseo de percibir la belleza del mundo a través de su arte se estaba convirtiendo en una fuente de sufrimiento silencioso. Una fría y clara noche de invierno, la luna estaba llena. Colgaba en el cielo negro como una moneda de plata perfecta. Una profunda escarcha cristalina se había formado sobre todo, haciendo que el mundo brillara y resplandeciera. Era una noche de una belleza casi sobrenatural, el tipo de noche que, en su juventud habría hecho que Ryokan corriera a buscar su pincel y su tintero, desesperado por capturarla antes de que desapareciera. Pero esa noche, Ryokan era viejo. Estaba cansado de la persecución. Sentía una profunda quietud en su interior, la quietud de su propio invierno interior. No sentía la necesidad de hallar nada con la belleza que tenía ante sí. En cambio, simplemente deslizó la mampara papel de su pequeña cabana y se sentó en el hombro, envolviéndose en su fina tnica. No miró la luna y pensó: tengo que escribir sobre la luna. No miró los árboles cubiertos de escarcha y pensó: tengo que encontrar una metáfora para esto. Simplemente miró. Dejó que el mundo silencioso, frío y hermoso entrara en él a través de sus sentidos, sin ningún propósito. Su mente estaba tan clara y vacía como el cielo invernal. Su mirada se posó en los delicados y ligeros dibujos que había pintado en el fino papel de la mosquitera. Y entonces notó como la luz plateada de la luna brillaba a través del cristal, iluminando los intrincados cristales de hilo. La luz y la escarcha eran dos cosas distintas, pero en ese instante se unirán para crear una belleza singular, sobrecogedora y absolutamente efímera. La luz de la luna no intentaba pasar la escarcha. La escarcha no intentaba aferrarse a la luz de la luna. Simplemente se encontraron, cobraron un momento de belleza imposible, y en pocas horas ambos desaparecerían. El sol saldría, la escarcha se derretiría y la luna se apagaría. En ese momento de observación pura y sin esfuerzo, Ryokan comprendió. La belleza no estaba en la luna ni en la escarcha. La belleza residía en el encuentro, en la relación inesible y fugaz entre ellos. Y su propia paz no residía en capturar esta belleza, sino en ser el espacio silencioso y consciente donde el encuentro podía suceder. Comprendió que durante ecos había intentado adueñarse de la luz de la luna, cuando su verdadero propósito era simplemente ser el cristal que la dejaba brillar ardor. No escribió un poema esa noche. No lo necesitaba. Se había convertido en el poema mismo. Había abandonado la búsqueda de la realización y, al hacerlo, había encontrado una paz tan profunda que ninguna palabra podría describirla. Había descubierto que el objetivo no era capturar la experiencia, sino permitir que la experiencia te capturara, te disolviera, te diera vacío y despejado.
Este es el cambio sutil que nos espera en nuestra propia práctica. Nos sentimos aquí, en silencio, y podemos tener momentos de profunda paz, sentimientos de profundo amor o destellos de claridad. Nuestro instinto nos lleva a captarlos. Pensamos. Esto es lo que he estado buscando. ¿Cómo puedo aferrarme a esta sensación? En el momento en que nos hacemos esta pregunta, la sensación comienza a desvanecerse. Hemos introducido la tensión de la búsqueda, el miedo a la pérdida. Hemos intentado pasar la luz de la luna, y se nos sigue la invitación de este momento es ser como el viejo monje poeta. Es abandonar cualquier objetivo, incluso el de alcanzar la paz y el descanso. Puedes simplemente ser el observador silencioso de tu propio mundo interior, sin necesidad de fuera de nada. Observa las sensaciones en tu cuerpo. Puede haber calor, puede haber frío, puede haber una sensación de pesadez o ligereza. Imagina estas sensaciones como la escarcha en el cristal de la ventana. Son patrones de energía intrincados y temporales. Ahora, observa tu conciencia. Esta presencia tranquila, apacible y sabia que está aquí con las sensaciones. Ve esta conciencia como la luz de la luna. Es clara, silenciosa y ilumina todo lo que toca sin intentar cambiarlo. Puedes simplemente presenciar el encuentro de ambos. Como la luz de tu conciencia toca los patrones de tu mundo físico y emocional, no hay nada que lograr aquí. No hay una forma correcta o incorrecta de hacer esto. La práctica consiste simplemente en ser el espacio donde ocurre este encuentro, sin juicios ni aferramiento. Esta es una forma profunda de descanso. Es el descanso que surge del cese total del esfuerzo. Cuando no intentas ligar en ninguna parte, finalmente puedes estar plenamente donde estás. Cuando no intentas sentir algo especial, puedes sentir el simple y silencioso milagro de lo que realmente está presente. Deja que cualquier deseo de alcanzar cierto estado se desvanezca, como la escarcha bajo el sol de la mañana. Si surge un momento de paz, disfrútalo como disfrutarías de la luz de la luna. Bagad en su luz. Y cuando pase, díalo sin lucre. Si surge un momento de inquietud, observalo con la misma conciencia imparcial y clara. También es solo un patrón, un encuentro temporal de energía y conciencia. En este estado de no logro, nace una profunda confianza. Confiamos en que ya estamos completos. Confiamos en que no necesitamos añadir nada para estar completos. Nuestra verdadera naturaleza, esta conciencia clara y abierta, ya es tan pacífica y luminosa como la luna llena. Nuestra única tarea es dejar de oscurecer su luz con las nubes de nuestro propio esfuerzo. Descansa en este conocimiento. No tienes nada que ganar, nada que lograr. Simplemente estás aquí, un testigo silencioso de la belleza fugaz y inasible de este momento. Al liberar la necesidad de lograr algo, también podemos comenzar a cuestionar nuestra constante necesidad de cosas. Nos enseñan que nuestro valor en el mundo proviene de nuestras acciones. Pero quizás existe un valor más profundo en nuestro ser simple y silencioso. Exploremos el profundo poder que se encuentra no en las notas que tocamos, sino en el silencio que las contiene. A medida que nos asentamos en la profunda paz de la inalcanzable búsqueda de algo, dejando atrás la necesidad de aferrarnos o alcanzar algún estado en particular, otra capa de afán puede comenzar a disolverse. Esta es la creencia profunda, y culturalmente arraigada de que nuestro valor reside en nuestras acciones.
Des pequegos signas on senecu, para ser dignos, debemos ser productivos. Debemos estar haciendo, creando, contribuyendo y logrando. Aprendemos a alinear nuestros días de actividad, y podemos sentir culpa o ansiedad cuando estamos quietos. Esta presión de hacer constantemente nos persigue, incluso en nuestros momentos de descanso. Podemos quedarnos aquí, sintiendo que no estamos relajándonos correctamente, que nuestro descanso en sí mismo no es lo suficientemente productivo. Nos preocupa que nuestro ser no sea suficiente. Esta creencia de que nuestro valor está ligado en nuestro rendimiento es una pesada carga. Cambiar de nuestras vidas en una actuación tan constantemente se nos juzga por la calidad y cantidad de las notas que interpretamos. Sentimos que siempre debemos tener algo que mostrar de nuestro tiempo, un resultado tangible de nuestra existencia. Un día tranquilo, un periodo de inactividad, un momento de simple ser, puede parecer un desperdicio. Podemos sentir que, si no contribuimos activamente, no tenemos valor. Somos un instrumento silencioso en una orquesta, ocupando espacio para sin pura música. Pero si la contribución más profunda que podemos hacer no reside en los sonidos que creemos, sino en la calidad del silencio que mantenemos? Si nuestra presencia simple, firme y silenciosa fuera el regalo más valioso que podemos ofrecer al mundo y a nosotros mismos? Las tradiciones de sabiduría enseñan que el ser es anterior al hacer. La calidad de nuestras acciones nesta la calidad de nuestro ser. Un ser frenético y ansioso producirá acciones frenéticas y ansiosas. Un ser pacífico y centrado producirá acciones pacíficas y centradas. El trabajo, entonces, no consiste siempre en hacer más, sino en ser más pleno. Permitem contaros una historia sobre una orquesta de un monasterio, y sobre un joven monje que aprendió el inmenso valor de tocar un instrumento silencioso. El monasterio era famoso por su orquesta, que interpretaba música sacra durante las grandes ceremonias. La orquesta era numerosa y contaba con una amplia gama de instrumentos: tambores resonantes, campanas resonantes, gongs sonoros y diversos instrumentos de viento madera que imitaban los sonidos del viento y de los pájaros. Ser músico en esta orquesta era un gran honor de un joven monje llamado Kalen en Jalaba unirse. Practicaba con diligencia una pequeña flauta de madera y finalmente llegó el día en que el anciano maestro de música del monasterio llamó para una audición. Kalen tocó canta de su corazón y su melodía resonó por toda la sala de música. El maestro escuchó con los ojos cerrados, asintiendo lentamente con la cabeza. Cuando Kalen terminó, el maestro le dijo: "Tienes talento, puedes unirte en la orquesta." Kalen estaba rebosante de alegría. El día del primer ensayo, llegó temprano, con su flauta de madera pulido y lista. El maestro de música comenzó a repartir los instrumentos para la nueva pieza que aprenderían. Le dio un gran tambor a un monje corpulento, un juego de platillos brillantes y otro, y hermosas y largas flautas a los demás instrumentistas de viento. Cuando llegó a Kalen, no le entregó el instrumento que esperaba. En cambio, le dio una flauta de palisandro oscuro y liso, pero Kalen notó con tristeza que no tenía agujeros para los dedos, y la boquilla estaba salada. Tenía forma de flauta, pero eran incapaces de producir una sola nota musical. Era una flauta silenciosa. Kalen estaba confundido y profundamente dolido. Pensó que debía ser un error. Maestro, balbuceó, esta flauta
no puede emitir ningún sonido. El maestro de música lo miró con una mirada amable pero firme. Lo sé, Dio. Este es tu instrumento. Tu parte es lo más importante. De toda la orquesta. No la descuides. Humilado y desconcertado, Kalen ocupa su lugar en la orquesta. El ensayo comenzó. Los grandes tambores retumbaron, los platillos resonaron y las demás flautas tearon una hermosa intrincada melodía. Y Kalen permaneció allí sentado, sosteniendo su flauta silenciosa. Se sintió tonto. Intentó imitar a los demás músicos. Levando la flauta y los labios, y moviendo los dedos sobre la madera, lisa y sin agujeros, pero se sentía un impostor. No producía nada, no aportaba nada a la hermosa música. Se sentía inútil, invisible. Este, o continuó durante semanas. El resentimiento de Kalen crecía. Sentía que lo castigaban o se burlaban de él. Considero dejar la orquesta, incluso al monasterio. Su propósito se había desvanecido. Era solo una presencia silenciosa e inútil en mar de hermosos sonidos. Luego, el día de la gran ceremonia de invierno, el salón principal del templo estaba lleno de cientos de monjes y visitantes, todos esperando escuchar a la famosa orquesta. Kalen tomó su lugar con el corazón apesadumbrado. Quería estar en cualquier otro lugar. La música comenzó. El sonido era inmenso, majestuoso, llenando el vasto salón, resonando en los grandes pilares de madera. Era la música más poderosa que Kalen había escuchado jamás. Y se sentó en medio, sosteniendo su flauta silenciosa. Pero esta vez, algo era diferente. Como no estaba ocupado tocando, pudo escuchar con más profundidad que nunca. No estaba concentrado en su propia parte, en sus propias notas. Su conciencia estaba completamente abierta. Podía oír cada instrumento, cada sutil armonía, cada matiz. Empezó a oír los espacios entre las notas, el profundo y resonante silencio del que nace el sonido y en el que se desvanece. Sintió el estruendo de los tambores vibrar en su pecho. Sintió la imponente melodía de las flautas elevar su espíritu. Ya no estaba separado de la música. Estaba completamente inmerso en ella. Era el corazón ointe de la orquesta. Y en su quietud, en su silenciosa presencia, comenzó a sentir una profunda conexión con todo. Se elevó la flauta silenciosa a los labios, cerró los ojos y, desde una profunda paz, interpretó su parte. Respiró al ritmo de la música. Sostuvo su silencioso instrumento con reverencia y propósito. No producía un sonido. Encarnaba el silencio que daba significado a todos los demás sonidos. Tras la ceremonia, aclamada como la actuación más emotiva que se pudiera recordar, el anciano, abad del monasterio, se dirigió a la orquesta. Agradeció a los músicos su gran destreza. Luego, se giró y se dirigió directamente hacia Kalen, quien intentó retroceder, temiendo ser despedido por su falta de contribución. El abad hizo una profunda reverencia al joven monje. Hermano, Kalen dio con una voz cálida y agradecida para que todos pudieran oírlo. Hoy, tu contribución ha sido la más grande de todas. Kalen se quedó atónito. Pero maestro, susurró, no toque en una sola nota. Mi flauta está en silencio. Sí, dio el abad con los ojos brillantes. Y por eso fuiste tan importante. Mantuviste el silencio para nosotros. En tu quietud, creaste el vasto espacio vacío, donde se podían escuchar todas las demás notas. Sin el silencio que proporcionaste, la música solo habría sido ruido.
te que es el instrumento más fundamental de todos, te que es la música de la quietad misma. Gracias. En ese momento Kalen comprendió. Su valor no residía en las notas que tomaba. Su valor residía en la calidad de su presencia. Su ser silencioso, firme y consciente era su ofrenda. Y era la base que sustentaba toda la acción a su alrededor. Esta noche, mientras descansas aquí, podrías sentir que no estás haciendo nada. No estás produciendo ningún resultado. No estás logrando una meta. Y esa parte de ti que ha sido entrenada para valorar la acción podría sentir en quietud o culpa. La invitación de este momento es a honrar la sabiduría de la flota silenciosa. Es a reconocer el inmenso valor de tu propio ser tranquilo y sencillo. No necesitas de cáncer. Solo necesitas permitirte cáncer. No necesitas crear paz. Solo necesitas ser la presencia silenciosa y pacífica que es tu verdadera naturaleza. Tu respiración constante y rítmica es la música de la quietud. Tu conciencia silenciosa es el espacio que permite que todas las experiencias de la noche, los sonidos tranquilos de la habitación, las sensaciones en tu cuerpo, tengan su significado. Dija era la creencia de que debe ser productivo para ser digno. Tu ser es su propia justificación. Es la nota silenciosa y fundamental en la gran sinfonía de la existencia. Sin ella, todo lo demás sería ruido sin sentido. Así que honra es tiempo de simple ser. Honra tu quietud. Ten la certeza de que en esta quietud estás haciendo la contribución más profunda que puedes hacer. Estás sosteniendo el espacio de paz que permite que tu cuerpo sane, tu mente sea clara y tu espíritu encuentre el camino a casa. Descansa ahora en el poderoso y decidido silencio de tu propio ser. Es la flauta silenciosa. Y tu música es la paz misma que el mundo anhela. Al sentirnos cómodos en nuestro ser silencioso y espacioso, podríamos empezar a preguntarnos sobre la naturaleza de este espacio. ¿Qué es esta conciencia en la que surgen nuestra quietud y nuestros pensamientos? Podemos aprender a ver que nuestra mente no es el espacio pequeño y confinado que a menudo imaginamos, sino algo tan vasto, abierto e inmaculado como el cielo mismo.